Yes, now it has stopped. Yeah. Yeah, it stopped. So welcome, Rathish. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Pleasure to be with all the IAP members of Puducherry State District. So I need to share my screen here. Uh, is my screen visible, ma'am? Yes, Yes, it it is. is. Yes, it is. Yes. Yeah, fine. Okay. So good afternoon, one and all. I am extremely grateful to Professor Dr. Supriya K. Vinod, the President IAP State Branch Union Territory of Puducherry, for giving me this opportunity. I'm also grateful to Ms. Chitra Shah, Director Satya Special School, Puducherry, and Dr. Yashoda Bande, State Coordinator, IAP Women's Cell, Puducherry, and Dr. Avirami, Joint Coordinator, IAP Women's Cell, Dr. Mohan Raj, Secretary, IAP Puducherry, and Dr. B. Simulio Dinju, Sub-Coordinator, IAP Women's Cell, Puducherry. So I'm extremely grateful for all the members of IAP and Ms. Chitra Shah, Director, for giving me this opportunity to share my ideas, experience regarding what can be done more for the pediatric age group during this critical period of COVID. So let me start up. So very grateful for the IEP members for arranging all the logistics for this particular webinar. And I just want to remind you all my members who have participated in this. I'm extremely grateful for all the participants who have joined also. And just one on help from them, just try to mute your audio so that it's clear, my voice is clear. And in case you want to share anything, yes, of course, your chat box is always available there, so you can do it. I believe that actually some of our participants are parents of the differently abled, especially special children. So just a disclaimer that this is basically just for educational purpose, and whatever slides are being presented is my therapeutic experience I'm sharing with you. So these are not actually a substitute for your actual intervention. So why are we here? We are here because of this particular situation, wherein which the whole world is actually under maintenance or closed, or you can call it as a lockdown. That's a familiar name which we use because of COVID-19. So we are here specifically to understand or deal with this particular situation and what is happening with our differently abled children. So the aim of this particular webinar would be to share my expertise or experience with all those parents and as well as physios who are handling differently abled children. So how to deal with this COVID mitigation? So the first process is basically to look into this biopsychosocial scenario. So it's about a child, but when we look into the child, there are lots of other factors and features which are basically attached with this particular child. It includes the socio-cultural norms of the society. We have got a society which is basically not exposed to this sort of a situation. Then comes the community, which possibly during this particular situation might behave in a different way because everybody is affected. And then finally the family. The family, why? Because family is all that particular differently able child has. Basically, it's the main support. So if there is a disruption of the family, that's a livelihood or a potential support, then this is indirectly
affecting the child. So we are looking into a scenario where there is all these impacts on our differently abled child. So when we think about treatment or when we think about some management, please look into all these issues. That's the social cultural norms, the society as such, the community, and very important, family. Most of my presentation is basically based on this family. So what happens basically? We possibly would face a scenario where in which there might be, because of all the psychosocial issues which I just mentioned to you, there can be neglect or a possible lack of the parental care what the differently able child is getting, possible mental health and psychosocial distress, and yeah, possibly some ways of increased exposure to violence because possible family members might also be affected psychologically. So we are looking into certain scenarios which are beyond the purview of a treatment. But yes, these things does play a vital part in the management of the child. So as I said, COVID mitigation, yes, we have to be prepared. So I basically, divide this into three mitigatory things. So one is the preparedness, how far we are prepared. The preparedness come well above before the lockdown actually started, when the government was contemplating to start this lockdown. So how far we are planned for this particular issue? Because when the lockdown started, nobody would have imagined or nobody was really aware that how far it could exist, it could go on. So we are in a situation where in which we are basically in a catch-on situation that we don't know what exactly is going to happen, how far this will go on. So we need to be planned. And preparedness indicate actually now we are into the third lockdown period. Yes, still we can plan because we are not sure when we are going to start our program, start our special school, start our schools, start our clinics, start our other rehabilitation centers, and how far we are looking into our resource, because resource indicates economical resource, everything pertaining to how we can deal with this particular situation. And yes, training individuals. When I say individuals, it means our rehabilitation workers or rehabilitation people who can do this particular act together. This phase also basically also includes our exercise protocol, how we deal with the situation and how we can help the situation, how we have communicated with the parents regarding what practice they are supposed to do at the home, and how well we have utilized our virtual media, or else how far we have utilized our online way of educating the parents as well as treating the children. Now the response, if I can put in a pure methodological way, actually we are in the state of response now because we are prepared, and we are basically looking into how our preparedness have been managed right now. That's how the response goes by. Is it being managed in a proper way? And when I say managed, it is basically day-to-day affairs at the home. How far the family is coordinating with the faculty of the special schools, support staff, or our speech therapist or physical therapist, occupational therapist, special school teachers. It's all about no interaction. It's about interaction, how we assess these coordination, and in case of any damage assessments, how we look into this damage and how far we can handle this damage and modify our coping strategies, and how far we educate the parents regarding these modifications, and what all we can advise them. And possible, yes, actually, if in case we are not able to help them by online measures, yes, I would advocate at any point of time actually visits by any of these rehabilitation professionals to have a visit possible. The final is recovery. Yes, fine, we are far from recovery right now because we don't know really actually when this particular whole issue would end. But when it comes to recovery, yes, fine, actually we have to disinfect our area, that is our rehabilitation clinics, might be special schools, wherever we are, and instill this particular confidence in the minds of the civic society, reinstitutions of all our public services, okay, and restore civic life, and possible counseling. Very important. The last part is a very, very essential part. Actually, we need to counsel the family as well as the children. So what is it right now? We are basically in the home during COVID. Now, I suppose most of the rehabilitation professionals would be having a telephonic conversation, at least with the family members
or directly with any of those assisting people actually who deal with this family members regarding what is happening to them, because I possibly presume that actually we have a detailed, demographic details and the personal details of most of this affected family. So things which is very essential, because I said family is very essential, and I stressed on the need for this biopsychosocial model. So we have to be 100% sure actually, there can be families which are very, very, poor, or else economically, downtrodden basically, and possibly their livelihood is affected because of this COVID. So make sure actually, are they receiving any humanitarian, because it's a way in which we interact with them, and it's basically how, they receive us. Now if you suddenly go up and, put up on your treatment plan or management plan, possibly we'll not, link a good rapport with them. So understand, they are receiving humanitarian or recovery assistances either from the government or from the NGO side. And let's not be very categorically in finding out actually, how frequently are they being, given some assistance, because sometimes what happens, you look after them once and finally you are left to fend for yourself basically. Now we are entering almost the, if I'm right actually, fifth week of a total lockdown. So no, there are people actually who needs assistance for a longer term. So make sure you also understand the living condition, the housing, their assets, and basic services, which is essential for each and every family members. That is the healthcare and even food, because I told you before also, because there are lots of people, family, who are basically dependent on, the day-to-day, livelihood. It can be a laborer, it can be a taxi driver, it can be a small stone vegetable vendor, anybody. It can be a maid. Lots of economy, like lots of employment is basically depends upon day-to-day things. So make sure you do understand these logical things. And one more very important fact basically was actually regarding how much loss they were incurred, and problem with private lenders. Of course, as the Indian government did mention about how can bank be dealt with, and bank most probably has actually given you a lame of basically period. But there are lots of private lenders who do basically come for the money. And make sure the next part, that is, there are family members, father, who might be working in some way in some other state, and they will not be able to reach back, and there is a psychological stress acting on the mother of the family basically, because she's not able to have a direct contact with her, and the husband, and she really doesn't know actually what is happening over there. So this is also a basic issue. Now I am again stressing on this particular issues. I'll just give a small example, what I had an experience basically. This was in the initial part of the lockdown period, when I received a distress call basically from one of my known patient, basically stating that the child is not cooperating for any exercise. This is a family actually who's very attached to the child, and there is it's a joint family basically, linked, and they were taking so much of a good care of this particular cerebral palsy child. So I initially tried talking with them, counseling them. I told them some means of changing, but unfortunately I was not so much of a help for them. And again, I received the call, so finally I had to go. So ultimately, when I was just having a discussion with this particular family, I realized that actually the father is working in a banking sector. It's in a public sector bank. And in the initial days, actually, that is in the first week, I probably should say that in the initial second week, I suppose, that is in the COVID scenario, there are lots of pressure on this banking sector, because they were the people actually who are working, and we really don't know actually basically who is affected and who's not affected. And this particular family had a 90-year-old mother. That's basically the father's mother. And he was very apprehensive about going out and coming, and so was just trying to quarantine himself. See, in the process, the interaction between the father and the child actually got a bit affected. And that was actually playing a detrimental role in the treatment of the child. And this is just a scenario in which I'm just trying to educate you regarding how much havoc this particular thing can cause. Now, you can't find fault of the father, because what he was trying was actually to protect his mother, who was 90 years old, and he doesn't want, basically for her to get affected, because he was actually going out. So this is just a scenario.
That's the reason I'm just trying to put you in the perspective that actually, yes, fine, we need to look into all these things. And please look into the time spent by the family members of the special children. Sibling interaction, very essential, because we don't have a peer group here. So only sibling interaction will be, leading us to a lot of, help in the part of the management. And how far the parents are participating in the online programs. Make sure you do have a data basically to find out whether they are participating on a regular day-to-day basis, and just find it from them actually their important or the priority needs during COVID, as well as possibly when we go into the recovery stage after COVID. So what I suggest to my patients during this particular thing is actually just have a daily schedule. Just keep it ready. Starting from the time the child gets up, now what time he gets up from the bed, now what he does after the bed, and now during what are normal ADL activities, includes something actually which is now beyond that ADL also. You see, when I'm talking you this particular thing, I'm not specifically mentioning whether the child is intellectually good or motor wise it is good. It's about a general scenario I'm just talking about. Okay, but when we treat, yes, fine, you can have a lots of different cases. It possibly can be differently able with motor impairment. It can be autistic child basically. It can be an ADHD, it can be a Down syndrome, so host of cases. But yes, whatever be it, just have a daily schedule, whatever, because you are in the home, you know what your child is doing basically. But keeping a schedule will keep ourselves basically, focused on the child, because this is a child who requires lots of love, affection, and care, and your time for during this particular scenario. So keep this particular schedule, any schedule which you can make it out. This is just made by me basically pertaining to certain issues. But yes, fine, you can make your own schedules, whatever it is. ADL, any parent, the one of the primary tasks they would want the child to do is basically, ADL, like, if they're able to brush their teeth on the wound, if in, and at least dress themselves up, how they are eating the breakfast, and whether they are exercising or not. When I say exercising here, not the regular way of exercise basically, yes, fine, modified exercises that can be advised to these particular children. um, this is an offmost thing basically, like, how can I look into baseline characteristics? That's the way I look into it. Actually, I just keep two things actually. One is a baseline characteristic. I normally see my patients for around, say around a week or so. I find out what's the general appearance. When I say general appearance, it means actually how do they look like, and how the skin is, how this appearance is, and how the facial expression changes when I do certain things which they like, and when I do certain things which they don't like. Your facial expression is the way best of expressing yourself when you are in pain, when you don't like something. And there are certain situations when, yes, fine, your differently able child will not have any facial expression. Yes, the body language might change. They might keep their posture tensed. Your tone might increase. You might change your positions. You might try to pull yourself. Everything are very essential to find out when a parent handles a child. How are these essential? Because when you educate a parent, please look into all these specific expressions, language, body language, any vocal sound. If in case the child is able to perceive pain, yes, fine, he or she is definitely going to know your vocal sound. And look into the behavior. When I say behavior, certain children would have certain deviant behavior if you do something actually which is not liked by that particular child. Possibly, you don't want to eat actually, you will show a lot of tantrums actually when you start, feeding them, those sorts of, expression. Look into those expressions. And when you have a baseline expressions, generally then you can find out if I'm doing something wrong, if are these basic expression or baseline expressions changing. Just put a tick mark, and if it is changing, a wrong mark or a cross mark. Then you will realize, yes, you are overdoing a particular exercise, you're overdoing a particular form of a management, or you're doing something which that particular child is not liking. And I'm very stressful about this particular bowel movements and urinary output, because one of my patients do have this particular scenario. That is, if I do, because he sincerely doesn't like standing actually. Now the moment I start trying to put him on standing, and actually now he gets all his responses, autonomic responses going, actually he will just urinate. So looking for these behaviors, very, very essential, so that we understand how they want to respond to our treatment. Fine. So I look into a treatment management by this 5 F's. Okay.
When I say I, basically, I have taken this particular thing from a study, a recent evidence study, where you look into the fitness, function, friendship, family, and fun. If you have all the 5 Fs, yes, fine. During this particular scenario, you do really can do magic with whatever resources you have: fitness, function, friendship, family, and fun. So it's all about now whatever possible fitness activities you can give the child, give it. It's not that actually child can sit or child can walk or child can stand or even the child cannot able to sit. Immaterial. Try whatever fitness you can give in the particular responsible child's position. When I say function, yes, fine, certain function can be done by the child. Immaterial it is cerebral palsy, immaterial it is an autistic child, or sometimes ADHD also. Just give them, just leave them. Give them, leave them. Let them function however they want to function, possibly in this particular critical time. We don't have any we have an issue with friendship because no peer group interaction will be less during this lockdown period. Yes, then that's the reason I said possibly friendship can be just modified as a sibling relationship. And family factor, family, as I said, dad, mother, grandmother, grandfather, whoever it is, siblings, whatever it is, are all the carryover agents. They are your co-instructor, they are your co-therapist, they are your co-teacher. So family factor is very essential. However, they cannot participate in that particular treatment. And fun, always all the F's, that is fitness, function, friendship, or sibling relationship, family, everything with the fun. Induce an idea of fun into it, induce something funny into it. So this is how I look into at this particular scenario. So every day will be a learning day for the particular child. It's a learning day for the child, it's a learning day for the parent, it's a learning day for every one of us, each rehabilitation professionals. So you can chart your own way of making this day as a learning day. You have your own chat book done. You know your differently able child. You know what is her likes and dislikes are. You know how her motor activities. You know her intellectual capability. You know her sensory integration, actually how it goes by. Actually, you know her ADL. You know your way the child moves, what assistive device uses. So it's you who can make a lots of difference by making a day a learning day. It's by educating the parents. So roughly you can say, actually you can categorize this Monday as basically doing certain movements by all visual supports, chalk, vision, everything. Yeah, you can come online, actually show your vision. You show that now where the head is, basically make them imitate, mimicry, imitate. All these things are very good interaction which the child can have it, actually. So Mondays, let it be by visual supports, how you gain your movement. And but all days, vitamin D. Make sure you expose you, because lockdown, you're inside the room or inside into home. But make sure this is very, very essential, actually, that sufficient amount of sunlight are exposed to the child. There are lots of studies depending upon the time of this exposure, because India being an equatorial area, I generally tell my parents that take it between 10 to 11. I know actually it's the most wrong time actually to go, but because of equatorial climate, 10 to 11 is the ideal time, or 10 to 12. But yes, fine, actually, if it is not so much, yeah, you can go a little bit forward, that is 8 to 9 is also fine, but at least 20 minutes of good exposure to sunlight. Tuesday, you can modify it. Okay, you can try some yoga, nothing wrong. It's not that actually you have to be exactly a pose. It should be a yogic pose. Just switch on your YouTube video. You can find lots of cartoon wise or animated versions of yoga. Just put it, show it, you do along with the child. Okay, it's just by saying no, I do, we do, you do. Okay, that is, you do it first, actually the child looks at you, then make sure to actually both of you do together, and then you do. So I do, we do, and you do. So a way of interacting with the child to make them do this particular way of transformation of exercise. One day of yoga, yes, fine, absolutely. It doesn't mean actually yoga is absolutely a pose or a specific asana, just a playful wise. Third day can be water play. It's not you need to enter a pool for an aquatic therapy. It's just water. You can take a bucket of water, splash water. You can just make paper boats, put into the bucket. Just have fun. It's all about fun. Why? You can ask me, actually, what better this does, basically. Yes, your child is moving. Your child is enjoying. Your child is having fun. He or she will move the hand. He or she will look at the water. It's a sensory way of integrating things.
So lots of things. Small boat, she sees the boat moving in the water. It's a visual connection with that particular moving boat. Something which can be done. Okay, so water play can be on Wednesdays. Thursdays will be a difficult period where in which you can try any of these forms of sitting and activity, sitting and task, whatever it is. It can be any of those sittings actually which your child can do. It's not that specifically that actually he or she has to do one specific form of sitting. You can improvise on it. You can change the ways the child wants to sit, anything, but look into how the child is sitting. And yes, all these days I'm telling you, actually mind it is with some or the other interaction by online videos. So you make sure actually you're looking at what the child is doing, and make sure the parent calls you. I know it's very difficult when everybody does all these exercises at the same time. So make a chart so that everybody or every family calls you or just has an online interaction with you at a specific time, so they can help them in a better way. So Thursdays are all sitting works. Friday, enjoy your dance. You dance, or else your family members dance, just dance. Okay, put on the audio, just dance. Okay, and those who family members who have pets, yeah, pet plays have a lots of no effect on the particular child. There are studies to find actually a pet play has lots of no motor benefits, and as well as actually lots of other sensory benefits on the particular child. I just shown the picture of a kite, but whatever you feel, you can do it. Difference, just different, just not the same. It's not going to be the same all Fridays. Anything that is totally out of the box. Let Saturday be for some vestibular. Okay, vestibular stimulation. You have balls, yes, fine, you can use it for vestibular stimulation. You don't have balls, no worries. You can just have this Cox for basically trying this vestibular stimulation. And again, I'm telling you, there are lots of videos, animated videos, which can be shown to the child. Use this YouTube's videos, actually plenty of animated videos which you can look into for these sorts of exercises. Show it, enjoy it, make the child do it. Again, I'm telling you, I do, we do, and you do. And finally, look into the postural control during specific ADL activities, so that it is incorporated. Your postural control is incorporated into your ADL routines. It's not as specific exercises you want to do a postural control. You can specifically do as a ADL routine. Let Sunday be the day in which you introspect everything. Okay, look into all the 5 days. Actually, keep a chart. I told you, you are having a chart. You are looking into what the child do and what the child don't do. So look into it, introspect, how you can help it more, how you can change the movement, what you can do it actually. So it's all about training the way the child learns the movement, and how you encourage them by learning this movement in a different way. So it's a way of effective learning, not only the movement, it's a way of effectively learning lots of things. You just show an apple, you just show some pet animal, you show some videos of a zoo. Okay, you show some videos of other things which the child can look into. Even the streets with the child has possibly roamed, even the schools or any special school which the child has seen. Show those videos and engage in a better way of making this child learn the movement and do a particular activity. Yeah, one of those issues basically is about gain of weight. If at all you specify what you do from Mondays to Sundays, this issue is not going to occur. But yes, fine. Actually, if you are not able to carry out this particular chant, and you plan an exercise, and ultimately, you happens with most of us. Actually, happens with me also. Basically, you plan for an exercise, put on your everything, and finally, actually, I don't eat cupcakes, but yes, fine. You just lie in your sofa or watch a TV and just don't do anything. But there are issues of weight gain which can be handled in a better way. Parents, just take care of the routine diet what you give. Okay, it's not overfeeding. This is not the time to overfeed. Okay, give the normal diet what you're supposed to give. Don't ever overfeed them, because weight gain will definitely be a very big risk factor or a cause for worry if finally you're going to go back for the exercise routine. Because if you're using assistive devices, there will be problem with assistive devices, to wearing and donning of assistive devices. So please do take care of this issue of weight gain. So this is just a sample plan of exercises. What I felt actually I share with the parents over here, because I feel actually parents are there, and I was told basically I need to be bilingual.
The first part was basically regarding the introductory part, so I was always going on English. And I know actually lots of parents are there, பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியும். ஸோ பெற்றோர்களுக்காக நான் கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுறேன், if that is fine. See, நீங்க வீட்ல பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் நீங்களா பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சில விஷயங்கள் வந்துட்டு குழந்தைய பண்ணும். அப்ப குழந்தைய பண்ற விஷயங்கள் விட்டுடுங்க. கொஞ்சம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல பேசிக்லி, ஓகேங்களா? எவ்வளவு குழந்தை பண்றாங்களோ அவ்வளவு பண்ற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, இந்த இப்ப காமிக்கிற ஒரு 10-15 ஸ்லைடு சொல்ல போனீங்கன்னா நீங்க வீட்ல எப்படி பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம் என்றுதான். ஓகே, சோ அநேகமா உங்க குழந்தை எப்படி இருக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் இருக்கிற படத்துல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் கண்டிப்பா இருக்கக்கூடிய கர்சர் தெரியுதுல உங்களுக்கு. தட் இஸ் இந்த மூவ்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த அசைவுகள் கொடுக்கும்போது உங்க கைகள் எங்க இருக்கணும்னு நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஏன்னா இதுல தான் சில விஷயங்கள் சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா எங்க பிடிக்கணும்னு தெரியல, எவ்வளவு அழுத்தணும்னு தெரியல, எந்த அளவுக்கு நான் அழுத்தணும்னு தெரியல, குழந்தைக்கு வலி வருமா, குழந்தையோட ஜாயிண்ட்டுக்கு என்னாவது ஆகுமா, நான் அந்த ஜாயிண்ட் என்னாவது கேடுபடுத்திடணும், இந்த மாதிரி நிறைய அச்சங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு. பயப்படபடியா எதுவுமே கிடையாதுங்க. குழந்தையோட மசில்ஸ் அண்ட் டெண்டன்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ் நாங்க சொல்ற விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான். எப்படி நீங்க ஒரு எலாஸ்டிக் பேண்டை இழுக்கும் போது ஒரு பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா மீறி இழுக்க முடியாதோ அதுக்கு குறைவா கொடுத்தா போதும் மூவ்மெண்ட். ஒரே ஒரு விஷயம் தான், கொடுக்கும் போது குழந்தைங்களோட முகபாவனைகள் கொஞ்சம் பாருங்க. ஏதாவது பிஹேவியர் சேஞ்ச் இருக்கா, ஏதாவது கண் அசைக்கிறாங்களா, ஏதாவது மத்த கைகள் ஏதாவது அசைவுகள் வருதா, இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் யூரினேஷனும் பண்ணிடுவாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் மட்டும் பாருங்க. உங்கள் குழந்தைகள் ஆக்சுவலி வந்துட்டு வீல் சேர்ல போற மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்கள தூக்கிட்டு பெட்ல வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுல இந்த கர்சர் மூவ் ஆகுது பாருங்க, இந்த மாதிரி ஸ்லிங் பேக் பண்ணலாம். இது ஜஸ்ட் ஒரு கேன்வாஸ் தான். அந்த மாடல் பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு. பின்பக்கம், தட் இஸ் பின்பக்கம் வச்சுட்டு அவங்கள தூக்கிட்டு கொஞ்சம் வைக்கிறது கொஞ்சம் உதவும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம். இது நம்ம இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்க வீட்டிலேயே பண்ணீங்கன்னா உங்களோட உடலும் அதிகமா பாதிக்கப்படாம இந்த குழந்தைகளை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். தட் இஸ் பெட்ல இருந்து வீல் சேர் ஆர் பெட்ல இருந்து கீழே வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தலாம். உங்க குழந்தைகள் பாசிபிளி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூடி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான வாக்கிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கலாம், டிஃபிகல்ட்டான கிராலிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கலாம், கால்கள் கொஞ்சம் மடக்கின ஸ்டேஜ்ல இருக்கலாம். இப்போ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க நீட்ட பாக்குறாங்க, ஓகேங்களா? இதை நீட்டும் போது அவங்க என்னென்ன பண்றாங்கன்னு கொஞ்சம் பாருங்க. எடுத்த உடனே நீட்டலங்க, என்ன பண்றாங்க, முதல்ல ஃபுல்லா இருக்கிறது மடக்குறாங்க, கொஞ்சம் கூட மடக்குறாங்க. ஆனா இது அதிகமா வலிக்காது அந்த குழந்தைங்களுக்கு. அவர் இழுக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரெச்ன்னு சொல்றோம் தெரியுங்களா, அது வராது. சோ மடக்குனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நீங்க நீட்ட போறீங்க. அநேகமா உங்களால இந்த பொசிஷன், தட் இஸ் ஃபுல் நீட்டுற பொசிஷன் வரலனா கூட பரவாயில்ல, பொறுமையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க நீட்ட பாருங்க. நீட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த கைகளை பாருங்க எங்க வச்சிருக்கிறாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த மசிலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. எடுத்த உடனே ஸ்ட்ரெச் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி படிப்படியா நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா பெட்டர். கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணும்போது, கஷ்டமாவும் இருக்காது. ரெண்டாவது அநேகமான ஒரு மிஸ்டேக் பண்றேன்னு சொல்ல போனா சம்டைம்ஸ் உட்கார வச்சு இந்த முட்டியை நாங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ண பார்ப்போம், ஓகேங்களா? முட்டியை வச்சு ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது பயோமெக்கானிக்கலி சொல்லுவோம் சொல்ல போனா இந்த சதைகள், இந்த பின்பக்கம் இருக்கிற சதைகள் இன்னும் ஸ்ட்ரெச் ஆகும். சோ இந்த மாதிரி இந்த சதைகளை நீங்க இந்த ஸ்பெசிபிக் இந்த பின்பக்கம் இருக்கிற சதைகளை நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்னு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் உட்கார வச்சே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. இதுல தெரியுது ஆவுன்னு சொல்றாரு அவரு. அதே மாதிரி பாருங்க ஏதாவது ஒரு முகபாவனைகள் இருக்கா, என்ன ஏதாவது அவங்க உச்சரிக்கிறாங்களான்னு, ஓகேங்களா? அண்ட் என்னைக்குமே நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது லேர்னிங் ப்ராசஸா மாத்தலாம். ஒண்ணு, குழந்தையால என்ன முடியுதுன்னா குழந்தைய என்ன சொல்லுங்க. தோராயமா இந்த சதைகளை நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது 20ல இருந்து 25 வரைக்கும் எண்ணலாம். குழந்தைங்களால எண்ண முடியலன்னா அநேகமா நீங்க சும்மா எண்ணிட்டு இருங்க. அந்த வார்த்தைகள், அந்த முகபாவனைகள், உங்களோட முகபாவனைகள் இருக்கும்போது குழந்தை உங்களை பாக்குறதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். சோ அதனால ஏதாவது பேசிக்கணும். ஒரு ப்ராசஸா நீங்க அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவோம், இதை எடுத்துட்டு போங்க. எகெயின் பல விதமான ஸ்ட்ரெச்சிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. நான் காமிச்சது ஒண்ணு பின் சதை, இது முன் சதைக்கான ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் ப்ரோக்ராம். அவங்க கரெக்டா அந்த பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு. இது நீங்க வீட்டுல பண்ண முடியலன்னு பரவாயில்ல, பட் சிலவங்க பேரண்ட்ஸ் பண்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எஜுகேஷனரியா தான் சொல்றேன் நானு, இது பண்றதுக்கான கரெக்டான பொசிஷன். உங்க குழந்தைகள் அநேகமா சில டைம் இந்த மாதிரி கூட நடக்கலாம், இந்த மாதிரி பாஸ்டர் இருக்கலாம். சோ இதுல பாஸ்டர் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது என்னைக்குமே நீங்க வந்துட்டு ஒரு செவரின் பின்புறமா வச்சுட்டோ, செவர் முன்பக வச்சுட்டு செவர்ல சாஞ்சிக்கிண்டோ, செவர்ல அந்த குழந்தைய சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு பாஸ்டரை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ண பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்டர்
அநேகமா பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் ஆர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? டிப்பிக்கலா இருக்கும். சில டைம் இந்த போஸ்டர் இருக்கும். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை நீங்க சாதாரண ஒரு பிளாட் பெட்ல படுக்க வச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது சில கஷ்டங்கள் இருக்கும். சில டைம்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்பாஸ்டிசிட்டி அதிகமாகும் கூட சொல்லுவோம், டோனிசிட்டி அதிகமாகும் நம்ம சொல்லுவோம். சில டைம் குழந்தைங்க கோஆப்ரேட் பண்ணாது. ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு பாருங்க, டிப்பிக்கலான ஒரு போஸ்டர் இது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ச்சிங் ஆரல்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்சார் ஸ்பாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹேம்காக், ஒரு ஊஞ்சல் மாதிரி இது. ஏன்னா இது போடலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆர்ச் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஸ்பைன் வந்துட்டு இப்படி வளைவு, இந்த வளைவு இல்லாம இந்த வளைவுக்கு போகும். இந்த வளைவு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்பாசிட்டி கொஞ்சம் குறையும். அந்த பொசிஷன்ல அதுக்கப்புறம் அசைவுகள் கொடுக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது பேரு தான் ஹேம்காக் பொசிஷன் என்று சொல்றது. அண்ட் இது வந்துட்டு உங்க பேக்கை வந்துட்டு குழந்தையோட அந்த பேக்கை வந்துட்டு ஸ்டிஃபா வச்சிருக்காது, கொஞ்சம் சாஃப்ட் பண்ணிவிடும். அநேகமா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம், தட் இஸ் டபிள்யூ சிட்டிங்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒரு விஷயம் அநேகமா எல்லா முக்காவாசி இந்த ஸ்பாஸ்டிக் டைப்ளீஜிக் குழந்தைங்களை பார்க்கலாம். இந்த குழந்தைங்க இந்த பர்டிகுலர் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு 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 கண்டெய்னர் வச்சு விளையாடி இருக்கிறாங்க. உட்கார்ந்து இருக்கிற பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ சிட்டிங். அதே கண்டெய்னரை நீங்க கொஞ்சம் முன்பக்கம் வச்சீங்கன்னா அதே கண்டெய்னர்ல குழந்தை விளையாடலாம். ஆனா பொசிஷன் அழகா நீங்க மாத்திட்டு லாங் சிட்டிங் கொண்டு வந்துட்டு இந்த அடக்டார் மசில்னு ஒரு மசில் இருக்கு சொல்லுவோம். அந்த மசில் பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஜாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க சப்லக்சேஷன் டிஸ்லோகேஷனோட சான்சஸ் கொஞ்சம் அதிகம். ரெண்டுத்தையுமே நீங்க வந்துட்டு கம்மிப்படுத்தலாம், அடக்டார் மசிலையும் ஸ்ட்ரெச் படுத்தலாம். இதுல என்னன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா அதே எக்யூப்மெண்ட் தாங்க. சில டைம் இப்ப இந்த மாதிரி உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த எக்யூப்மெண்ட் அதாவது இந்த பாத்திரத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா அநேகமா அந்த குழந்தை அன்கோஆபரேட்டிவா மாறும். சோ அன்கோஆபரேட்டிவா மாறாம இருக்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன், இதே பாத்திரத்தை வச்சுட்டு பொசிஷனை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பின் பக்கம் ஒரு சப்போர்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களோட பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். அண்ட் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அதே இடத்துல இந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுங்க. என்னைக்குமே குழந்தைய உங்க கண் முன்னாலே வச்சிருக்க பாருங்க. அதே மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னா சில பொசிஷன்ஸ் ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி பின் பக்கம் இந்த குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெலெக்சுவலி குட், இவங்க கொஞ்சம் நல்லா வரைவாங்க, கொஞ்சம் எழுதுவாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லா மோட்டார் டிசபிலிட்டிஸ்னு இருக்கும். தட் இஸ் மசில் ஸ்கில்ஸ் கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்க பொசிஷனுக்கு வர முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆர்ச் பண்ணி விட்டுட்டு கூடி அந்த பின் பக்கம் தட் இஸ் கவுந்து படுக்க வச்சுட்டு கூடி நீங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க சொல்லி கொடுக்கலாம். எப்படிங்க குழந்தைய தூக்கிட்டு போனேன், எப்படி நான் குழந்தைய வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும், நான் வேலையில போனேன், எனக்கு வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கும். சோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னா எப்படியெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் குழந்தைங்களை கரெக்டா பொசிஷன் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் நீங்க குழந்தைங்க தூக்கலாம். இந்த அம்மா பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் பெருக்கும் போது கூட நீங்க எப்படி பண்ணலாம். இது பாத்தீங்கன்னா பின்பக்கமா வச்சிருக்காங்க. எகெயின் இந்த அடக்டார்னு சொன்னேன், அந்த அடக்டார் மசில ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு ஒரு கால் இந்த பக்கமும் ஒரு கால் அந்த பக்கமும். ஆனா நீங்க ஃபுல் ஒரு ஸ்லிங் மாதிரியோ ஒரு ஏதாவது பழைய துணியை வச்சு டவல்ல வச்சுன்னு கட்டி இருந்தா கூடி அநேகமா இந்த குழந்தைய வச்சுக்கிட்டே உங்க வேலையை நீங்க பார்க்கலாம். சோ குழந்தை அந்த டைம்ல கண்காணிக்க முடியலன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனை வச்சுட்டு கூட நீங்க வேலை பண்ணலாம். இதுவும் எகெயின் ஒரு வே ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சிங் தான் சொல்ல போனீங்கன்னா ஓகேங்களா. இந்த குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா எகெயின் அடக்டார் டைட்னஸ் நம்ம ரிலீஸ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி விளையாடலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு சில முக பாவனைகளும் பிளஸ் முகத்தோட சில உறுப்பினை வச்சுட்டு தட் இஸ் நோஸ், கண்ணு, மூக்கு எங்கப்பான்னு சொல்லி கேட்கிற மாதிரி ஒரு எஜுகேட்டிவ் வே ஆஃப் நீங்க டீச்சும் பண்ணலாம். இப்ப நான் சொன்னது வந்துட்டு நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகேங்களா. உங்க குழந்தைகளை பண்ண முடியலன்னு இருக்க பட்சத்துல நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். சில டைம் பாத்தீங்கன்னா இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு, நீங்க பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இந்த குழந்தைய பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தூக்குது கை. அப்ப தூக்கும் போது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த குழந்தைய என்கரேஜ் பண்ண பாருங்க, எவ்வளவு தூரம் தூக்க முடியுதுன்னு பாருங்க. பிகாஸ் சில டைம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ அவங்க சப்போர்ட்ல அவங்களே இழுத்துக்கிண்டு கூடி கையை தூக்கிடுவாங்க. இதுல கிடைக்கிற அவங்க சந்தோஷமும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு சில விஷயங்கள் அவங்களையே பண்ண சொல்லுங்க. நீங்க வெறும் கூட இருந்துட்டு கொஞ்சம் அவங்க உற்சாகப்படுத்துங்க. எங்க தொடணும் கொஞ்சம் மேல தூக்க சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க தூக்குறதுக்கு. அதுதான் உங்க குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படும். இந்த மாதிரி ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் உங்க வீட்டுல பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணலாம். காலை இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஷன் சொல்லுவோம் இது. ஏதாவது வழியில பண்ண முடிஞ்சால் தாராளமா நீங்க பண்ணலாம். இல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும், விளையாட்டுத்தனமா பண்ணணும்னு சொல்ல போனீங்கன்னா எஸ் ஃபைன். இந்த மாதிரி பொம்மைகளை கால்ல கட்டி விட்டுட்டு அந்த பொம்மைகளை போயிட்டு இன்னொரு பொம்மையை இடிக்க வைக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் ஸ்டிமுலஸ் கொடுக்கலாம் நம்ம. அது வந்துட்டு காக்னிட்டிவ்னு சொல்ல போனா மூளை வளர்ச்சி இல்லாத கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் 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 டிஃப்ரெண்டா அது வந்து ஆக்ட் பண்ணும். இந்த எல்லா எக்ஸசைஸும் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மூச்சு பயிற்சி கண்டிப்பாக முக்கியம். எப்படி குழந்தை மூச்சு விடுதுன்னு கொஞ்சம் பாருங்க. நீங்க சொல்றதை புரிஞ்சுக்கினாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்கள எப்பயுமே அட்லீஸ்ட் டெய்லியுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்டாவது பிரிச்சுக்கோங்க. 5 தடவை கூட பண்ண வைக்கலாம், 10 தடவை கூட பண்ண வைக்கலாம். பல டைம்ல பண்ண வைங்க. ப்ராப்பரான ஒரு பிரீதிங் பேட்டர்ன்.
இது ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சில இடத்துல தெராபேண்ட் வச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு இந்த டைம்ல தெராபேண்ட்லாம் போன அவசியம் கிடையாது. இங்க பழைய ஏதாவது சைக்கிள் டியூப் இருந்தா கூடி அந்த சைக்கிள் டியூபை வெட்டிண்டு கூடி இந்த மாதிரி கட்டிட்டு ஸ்ட்ரெங்தனிங் எக்ஸசைஸ் கூடி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? தட் இஸ் அந்த சைக்கிள் டியூபை வெட்டிட்டு சப்போஸ் அது ரொம்ப டைட்டா இருந்துச்சுன்னா இடையில நிறைய கீறல் போட்டுருங்க பிளேடை வச்சுட்டு. ஸோ நீங்க பிளேடை வச்சு இடையில கீறல் போடும்போது நீட்ல அது இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிடும். ஸோ எவ்வளவு உங்களுக்கு லூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட அந்த சைக்கிள் டியூப் வச்சு நீங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெங்தனிங் கொடுக்க மாதிரி இருந்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் பல வழியில நீங்க கொடுக்கலாம். இது மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சரிங்களா? இப்ப இவர் வந்து சின்னதா ஒரு டியூப் மேல உட்காந்துன்னு இருக்கிறாரு. இது டியூப்னு இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? நீங்க வந்துட்டு உங்க வீட்டுல இருக்கிற இந்த இந்த வாட்டர் கேன் சொல்லுவாங்க. அந்த வாட்டர் கேனை கூட கொஞ்சம் மேல பெட்ஷீட் நான் போட்டுட்டு சின்ன சின்ன வெயிட் அதிகமா இல்லைன்னு சொல்ல வந்து அவங்கள போட்டு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு கொண்டு போகலாம். இந்த மாதிரி பொசிஷன் கொண்டு போயிட்டு மூவ் பண்ண வைக்கலாம். சில சமயத்துல அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்ல போனா எஸ் ஃபைன், உங்ககிட்ட பழைய சிலிண்டர் இருந்தா கூடி பழைய சிலிண்டருங்க, ஆனா கூடவே நீங்க இருக்கணும். ஏன்னா பழைய சிலிண்டர் மேல ஒரு ப்ரொடெக்டிவான க்ளாத் ஒரு பெட்ஷீட் நான் போட்டீங்கன்னா அதுவும் எகெயின் இதே மாதிரி கொண்டு வரலாம். வெஸ்டிபுலர் இன்புட்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஆல்ஸ் பால் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பாலை வச்சு பண்ணலாம். எல்லாமே இது வந்துட்டு வீட்டுக்குள் கிடைக்கிற சில விஷயங்கள். பிசியோதெரப்பியில ஹிப்போதெரப்பின்னு ஒண்ணு இருக்கு. குதிரைகள் மேல போயிட்டு மோட்டார் ஆக்டிவிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. இதெல்லாம் நம்ம சின்னதுல பண்ண விளையாடுகள் தான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு. ஒண்ணும் கிடையாது. யூ கேன் சீ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு ஆர்த்தோசிஸ் போட்ட குழந்தை வந்துட்டு எப்படி அவங்க அப்பா மேலயோ இல்லைன்னா வந்துட்டு பெரியவங்க மேலயோ ஜஸ்ட் உட்காந்துட்டு அந்த ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு குழந்தைய வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிளானுக்கு உற்சாகப்படுத்தும். எந்த நேரமும் நீங்க காலை அசைக்கணும், இல்லைன்னா வந்து கையை அசைக்கணும், இல்லைன்னா காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும், பாடியை ஸ்ட்ரெச் பண்ணணுன்ற விஷயம் கிடையாது. நான் இன்னும் பல தடவை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் நானு. எக்ஸசைஸ் ஃபன், தட் இஸ் உற்சாகமா இருக்க வேண்டியதுக்காக தான் நம்ம சொல்றோம். ஸோ எப்படி நம்ம உற்சாகமா பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க உற்சாகமா பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் தென் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த சில்ட்ரன். மாடிஃபிகேஷனுங்க. ஓகேங்களா? சில விஷயங்கள் வந்துட்டு விஷுவோ ஆக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஸ்னு இருக்கு. விஷுவோ ஆக்குலர் மூவ்மெண்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இது இந்த ஷேடோ கேம்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் நம்மளோட ஷேடோஸை பார்த்துட்டு விளையாடுறது, கையில பப்பட் மாதிரி பண்ணி விளையாடுறது, பலூனோ பாலோ எதுவா இருந்தாலும் சரி, உங்களோட பிளான், உங்களோட குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க, எது பிடிக்கும் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு பிளான் போடுங்க. பிளான் போட்டுட்டு இத பண்ண பாருங்க. என்னைக்குமே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. தட் இஸ் குழந்தைங்க சில டைம் நம்ம சொல்றது வந்து எக்ஸசைஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்காம கூட இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்சபடி எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா அதுல ஈடுபாடோட பண்ண பார்ப்பாங்க. ஸோ அதான் முக்கியம். ஸோ அந்த குழந்தைங்க அந்த எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ ஒரு உற்சாகத்தோட ஒரு விளையாட்டு தன்மையாக எப்படி பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா குழந்தைக்கும் பெட்டர், உங்க ஃபேமிலிக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா இதை டீல் பண்ண முடியும். இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் 2 குழந்தைங்க எப்படி அந்த ஒரு ஹேம்காக்க வந்துட்டு வச்சுண்டு எப்படி அந்த குழந்தைய உற்சாகப்படுத்திட்டு பண்றாங்கன்னா, வீட்ல சப்போஸ் சிப்லிங்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒரு கூட்டு குடும்பமா இருக்கிறாங்க போது இந்த மாதிரி கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். உங்க வீட்டு வந்துட்டு 2 ரூம் ஒரு ரூம் தான் இருந்தா கூட பரவாயில்லங்க. ஒரே ரூம்ல ஒரே இடத்துல ஒரு குழந்தைய அந்த அந்த செவரின் கார்னர்ல உட்கார வச்சுட்டு முக்காவாசி நான் சொன்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள், இப்ப காமிச்ச சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட நீங்க பண்ணலாம். சின்னதா ஒரு 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 டப் எடுத்தாலும் சரி, ஒரு சின்னதா ஒரு ட்ரம் இருந்தாலும் சரி, சில்வர் பாத்திரம் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாத்திரம் இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு மூவ்மெண்ட் தான். விளையாட்டுத்தனமா அன்றே ஒரு தினம். ஓகேங்களா? இது எகைன் நீங்க அடுத்த வாரம் இன்னொரு நாள் பண்ண போறீங்க. சோ மாத்தி மாத்தி பண்றதுதான் என்னைக்குமே ஒரு பெட்டர். சில விஷயங்கள் நம்ம தப்பா பண்ணுவோம். என்னென்ன விஷயம் நம்ம தப்பா பண்ணோம் அதுதான் இது காமிக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லிடுறேன் எங்க உங்க கைப்பிடி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, எப்படி கை வச்சிருக்கணும், எப்படி சப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும். எல்லா மூவ்மெண்ட்டுமே பொறுமையா பண்ணுங்க, ஸ்லோவா பண்ணுங்க, பட்டுன்னு இழுக்காதீங்க. எந்த மூவ்மெண்ட் ஈஸியா இருக்கோ அது கொஞ்சம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெச் பண்ண பாருங்க. இந்த தவறுதலான பிடிக்கிற பொசிஷன் கரெக்டா பாருங்க. ஒரு கை முட்டியில, ஒரு கை இந்த பக்கம் இருக்கு. இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இந்த கை எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு, இந்த கை எங்க வச்சிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் தவறுதலான இது. இது பிடிமானம் உங்களுக்கு அநேகமா வந்துட்டு வலிய உண்டாக்கலாம். குழந்தையோட ஒத்துழைப்பை கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் தவிர்ந்தால் பெட்டர். அண்ட் இந்த மாதிரி சில தடவை உட்கார வச்சுட்டு இந்த காலை ஸ்ட்ரெச் பண்றது அவாய்ட் பண்ணலாம். இந்த கடைசி பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஜாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இதுக்கான மூவ்மெண்ட்னு சொல்ல போனீங்கன்னா ஒரு அளவு தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆங்கிள் ஜாயிண்ட்டை திருப்பி நீங்க இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது வந்துட்டு ஹைப்போடோனியா கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் அதோட டோன் கொஞ்சம் கம்மியாவே இருக்கலாம். சோ இந்த அளவுக்கு யாருக்கும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா உங்க காலை பாருங்க. உங்க கால அசைவு எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணா போதும், அசைவு கொடுத்தா போதும். அதை மீறி இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணணுன்ற ஒரு அவசியமும் கிடையாது. இது தவறுதலான ஒரு விஷயம். பேசுங்க, குழந்தைகிட்ட பேசுங்க. சரிங்களா? வலி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம்
பாசத்தோட பேசுங்க. வலி வந்ததுக்கு காரணம் சொல்லுங்க. வலி வராம பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. குழந்தைகிட்ட சொல்லுங்க எப்படி வலி இல்லாம பண்ணலாம்னு. அநேகமா குழந்தை உங்களுடன் ஒத்துழைக்கலாம். ஓகேங்களா? பண்ணும்போது காமிச்சுனே இருங்க. இந்த மசில், இந்த டெண்டன் என்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னா கையை ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிற ஒரு டெண்டன் இருக்கு, இது வெளியில வரும் கொஞ்சம். இதை காமிச்சு சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் தான் நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ண போறேன், இதுக்கு மேல நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ண மாட்டேன் என்று சொன்னீங்கன்னா குழந்தையின் ஒத்துழைப்பு இன்னும் அதிகமாவே உங்களுக்கு பெறலாம். குழந்தைங்க தூக்குற விதம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி தூக்காதீங்க. இது அதிகமா ஸ்பாசிட்டியை உண்டாக்கும். ஸ்பாசிட்டி உண்டாக்குறது மட்டும் கிடையாது, அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பரான ஒரு தூக்கு, குழந்தைய கீழே இருந்து பெட்ல இருந்து ஒரு சேர்ல இருந்து தூக்குற விதம். கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் பாத் கொடுத்துட்டு சில விஷயங்கள் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர். குளிக்கும் போது ஒரு டவலிங் பண்ணும்போதோ கிளீன் பண்ணும்போதோ என்னைக்குமே இது பெட்டர். இந்த குழந்தைய படுக்க வச்சிருக்காங்க, மூவ்மெண்ட் தட் இஸ் இந்த ஸ்பிளிட் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க, தட் இஸ் தொடையெல்லாம் கொஞ்சம் விரிக்கணும்னு பாக்குறாங்க. என்னைக்குமே தொடையை விரிக்கும் போது கொஞ்சம் காலை முட்டிய மடக்கிண்டு விரிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பொசிஷன் கொண்டு போங்க. வலி இல்லாம பாத்துக்கலாம். ஃபீட் பண்ணும்போது எகைன் பாருங்க, இந்த குழந்தையோட பொசிஷன் பாருங்க. தலையில பிடிச்சி சப்போர்ட் பண்றது இஸ் நாட் சோ அட்வொகேட்டட், கரெக்டான வழி கிடையாது. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணும்போது பின்பக்கமா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சைட்ல இருந்து நீங்க அவங்களுக்கு ஃபுட் கொடுக்கறது இஸ் ஆல்வேஸ் அ பெட்டர் பொசிஷன். இது ஒரு பிக்சருங்க. இது சிம்பிள் திங். இது சின்ன வீடு, தட் இஸ் ஒரு ஒரு ரூம் இருக்கிற வீடுனே கூட எடுத்துக்கோங்களேன். இங்க அந்த குழந்தையோட இன்னொரு சிப்ளிங் இருக்கு, ஒரு கூட பிறந்த இருக்கிறாங்க, விளையாடுறாங்க. இந்த அம்மா இங்க வேலை செய்யறாங்க. இந்த குழந்தையோட தலை இங்க இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இங்கே நீங்க பார்க்கும்போது பாசிபிளி இந்த டோன், இந்த பொசிஷன் வந்து அந்த குழந்தையோட டோன், தட் இஸ் ஸ்பாஸ்டிசிட்டியை அதிகப்படுத்தும். தட் இஸ் மசிலோட ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகப்படுத்தும். சோ இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு பதிலா கொஞ்சம் மாத்திண்டு அந்த குழந்தை பக்கத்திலே அந்த அந்த பெட்டு பக்கத்திலே கொஞ்சம் வச்சீங்கன்னா இந்த குழந்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா பார்க்கும், அதிகமா லைக் அதோட கண் அசைவுகள் அதிகம் பெட்டராகும். ஒரு சென்சரி இன்டிகிரேஷன் மாதிரி தான் இது பேசிக்கல உங்களுக்கு. ஸோ சாதாரண காமன் மிஸ்டேக் பண்றதுன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா இதான், தட் இஸ் ஃபாஸ்டா மூவ் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் அசைவுகளை. கண்டிப்பா ஃபாஸ்டா பண்ணாதீங்க, ஸ்லோவா பண்ணுங்க. ஈக்குவலான ப்ரெஷர் கொடுங்க. ஒரு பிடிமானம்னு சொல்றது அழுத்தி பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சாதாரணமான ஒரு பிடிமானம் தான், சாஃப்டான பிடிமானம் தான். கண்டிப்பா உங்களோட குழந்தைகளின் தேவைக்கு மாதிரியே அந்த குழந்தையோட ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரியே உங்களோட எக்ஸசைஸை கொஞ்சம் நீங்க மாடிஃபை பண்ணுங்க. நம்ம எல்லாம் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதுன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த சிச்சுவேஷன் வராம இருக்கிறதுக்காக தான். இது ப்ரெஷர் சோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் நீங்க குழந்தைங்களை அதிகமா அசைக்கலனாலும் சரி, மூவ்மெண்ட் கொடுக்கலனாலும் சரி, இந்த ப்ரெஷர் சோர்ஸ் ஒரு புண்ணுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஓகேங்களா? இது வராம தடுக்கிறதுக்கும் பிளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபார்மிட்டி அண்ட் கண்ட்ராக்சருக்கு போகாம இருக்கிறது தான் நம்ம பாக்குறோம். சிம்பிளான விஷயம் சொல்றாங்க, தட் இஸ் வீட்டுக்குள்ளே பண்ணலாம் இந்த விஷயங்கள். உங்க கை, தட் இஸ் கையோட பெண்டிங் அதிகமாச்சா குறைஞ்சிச்சா, எல்லாம் வந்துட்டு முன்னியோட மோசமா இருக்கா, காலோட பெண்ட் இப்ப அதிகமாச்சு நீங்க நினைக்கலாம். சிம்பிளான மேட்டருங்க. இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ்னு விற்பாங்க. இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் 2 எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஓட்டமாய் போட்டுட்டு இந்த 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 வத்தி குச்சியோட சின்னதா போடலாம். எல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்க தைக்க கூடி பண்ணலாம். பண்ணிட்டு காலு கிட்ட வச்சுட்டு, ஒரு கை கிட்ட வச்சுட்டு, ஒரு ரிஸ்ட், தட் இஸ் மணிக்கட்டு எங்கேயாவது வச்சுட்டு எவ்வளவு அளவுக்கு அது பெண்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும் எந்த மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு. அதை அப்படியே எடுத்துட்டு நீங்க ட்ரேஸ் பண்ணாலே போதும். இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பேப்பர்ல ஒட்டினா கூட போதும். தட் இஸ் இதுல போட்டுருக்க மார்ச்ல எவ்வளவு பெண்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் எப்படி நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றதுனால குணமடையுதான்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாருங்க, மார்ச் எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு, ஏப்ரல் எப்படி இருந்தது. இது இது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் தெரியும் குழந்தை பெட்டர் ஆகுது. அந்த மாதிரி இஷ்யூஷன் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் ஒன்றும் போல. பிகாஸ் நம்மளுக்கு இந்த காம்ப்ளிகேஷன் தேவை கிடையாது. நீங்க வீட்டுல ஒண்ணும் பண்ணா கூட இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடாது. அந்த ஒரு காரணத்தால உங்களுக்கும் புரியணும், தட் இஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு, பெட்டர்மெண்ட் ஆகுது, ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியறதுக்காக அது சின்னதான ஒரு சிம்பிளான வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்ற ஒரு சின்ன ஒரு மெத்தட். இது நீங்க பெருசா திங்க் பண்ணணும்னு சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த ஃபிளெக்சிகின்னு சொல்லுவோம். Possibly the physiotherapist actually who are looking at this, or else any community physiotherapist, or else people who are going into the outskirts village level can do this particular thing. It just lining all these things in a cardboard materials, make a rough replica of a child, actually how the child is going to look like, and you can use this in the community sector to find out actually any deformities, that is whatsoever happening in the spine, or else in the lower limb or in the upper limb. And this is called as a flexing, which is a very easy way of understanding how your basic child is. So after having said all these things, basically we will have an issue. Online or virtual training is always not the answer. Sometimes you will land up with this, that yes, that's enough for me, I'll not be able to more than this. If you come to this particular scenario, then yeah, possibly push your emergency button. That is, either you go and visit the child, or else in case parents feel that no, nothing is going well within the plan, then fine, let the parents ring you up for an initial
home visit. Now, this was basically during the COVID. Suppose if you just enter into this post-COVID situation after the lockdown is over, what am I supposed to say? This is specific for all the rehabilitation workers or rehabilitation professionals. Now, once the child returns back to you, or else you are meeting a child in the home, or else any rehabilitation setting, actually, please differentiate the disabilities caused by the stress response. Differentiate it. Please understand your child might have lots of stress response because of which the child's disability must have increased. Or was it the same disability caused by hearing, visual, or motor impairment prior to the COVID? Here, when I meant disaster, it just meant by COVID. Okay, so COVID is considered as a disaster issue. So look into, differentiate it. Has it increased or is it the same? Are my hearing disability the same, visual disability the same, mental, motor, everything the same? Or else is there an increase because possibly because of what the stress response he or she must have undergone in the home? Looking for high vulnerable children, possibly or intellectual disabled, cognitively impaired children, because they cannot cope up with this particular situation, possibly. So now give them all your valuable time to find out and perceive out what is really wrong with their experience and what is really wrong with their behavior. Possibly you will come across all these reduced adaptations when the child actually returns back to you. There can be lots of unexpected events which might be there, and we need to be prepared for all these unexpected events. So when he or she comes to actually always pay attention, it's not only the verbal signs, it's also non-verbal signs. Okay, and know if it is a non-verbal sign, any sign language or any expression, just respond to those things very adequately, and look for very much important adaptive behavior shown by your child. Sometimes hidden depressive symptoms can just come out as an adaptive behavior. There are lots of children, actually autistic children, ADHDs, who might now give up of this adaptive behavior at one time or the other. So looking for all these things from the caregiver, primary caregiver. There's a difficulty in sleeping, there's a poor concentration, crying spells, or no, like you feel subjectively the child is traumatized. Yes, fine, you do have an issue. Understanding all the stress release, yes, the child requires counseling. Please talk with the psychologist or clinical psychologist or pediatric psychologist to understand if there exist any psychological issues. When we roughly go into rehabilitation, that is any rehabilitation a professional, be it an occupational therapist, speech therapist, or physical therapist, we generally look into this main three things: that's activity, function, and participation. This is the ICF, the child and youth domain. So this is roughly in terms of what is this basically. I'm not going to deep into this basically. ICF will say about the health status and the contextual factors. There are two factors. Now, health status is basically your body structure, function, activities, and participation. The contextual factor is the environment. The environment you were before COVID, during COVID, and now. Fine. So there's lots of difference actually in that. And this is what we do. You look for the tone, you look for the ROM, you look for the range of motion, you look for the muscle length, strength, endurance, the child's assistive devices, and yes, fine, the scales of measurement. Here I say scales of measurements. I'll come back to it later. Actually, there are lots of scales of measurement. I suppose you need to incorporate in your clinical practice. This everybody, all physical therapists would be knowing about this gross motor function scale. Possibly there are lots of different forms of gross motor function classification system. It'd be 2 years, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 12. Make sure when the child arrives back at your clinic or rehabilitation center or special school, you make a note of what the real status of the child pertaining to that particular GFMC is. Before you know what is the status, and make sure what is the status now. Use this functional mobility scale also, because possibly your child might have used some assistive devices and was walking, and after scenario, yes, fine, we really don't know, but possibly, yes, fine, you need to look into this particular functional mobility scale. This is what I'm talking about, the pediatric specific scales. Actually, these are some of the scales which you can incorporate. And the SPEDI is there, and VFM, okay, that's the scale that is basically a good scale for assessment of participation, enjoyment, whether a child is participating in the activities, enjoying those activities. And MACS for upper limb basically, and yes, fine, Canadian occupational performance measure. See, these scales sometimes, since because we're not doing any research activities, yes, fine, not an issue in using it, unless until you want to publish these things, because these are all some need permissions before you do it. And based upon all these functions, what you're assessing, proceed further. So go with this mnemonic. I use this mnemonic safest. Okay. Yes, fine. You need to give spacing between two children also, and the space part.
even if you reach back again after the lockdown, possibly need to be maintained. So look into the spacing part, and those children whom in which you cannot maintain the spacing and you need to give passively, yes, fine, give it, but make sure the child is protected and yourself being protected also when handling the child. Look always for appearance, look into that, face changes, how the child looks, appears, and the behavior of the child. Try to make a good rapport with the child. That's for A. F, focus on the child movement, focus on the child's head, focus on the child's eyes, focus on the child's movement. Clear? And also focus on nearby potential objects. Why am I to say potential objects? Sometimes if you're going to deal with autistic child, possible deviant behaviors might be there after a long gap. So look in for some way in which they might harm themselves or yourself. So looking for some escalating agitation. That's for F. E, exchange. Always converse. Always communicate. Okay. Please don't go into this punitive or judgmental statements. Okay, Panlana, I would put you here. Let us be very categorically de-escalating through a verbal things. Stabilization, physical and mechanical restraints should be there, and then you deal upon what the treatment you're going to give. So protection, so always remember feelings of protection, safety, and stabilization. See, involve the parents. Okay, they need protection, they need environment assistive technologies, they need something to be trusted. So in the initial days, or possibly when the child comes to you, look in for this factor. Make sure for 1 week at least look into, observe the child, look how they are behaving, look how their apprehensive behaviors are. Make sure at least one of the parent is nearby, so you deal with the situation in that particular way. Security measures, the efficacy, the efficiency, how independent the child is, how far you're able to maintain the proximity between you and the child, the rapport attached. Please look into all these matters before you start your treatment process. Again, it's not new to you. Avoid sudden movements and start from your distal towards your proximal. This one thing I want to tell you, basically, after a long back, possibly your child, possibly ADHDs or autistic, they will have a very reduced tolerance to waiting. So if you find somebody who's very intolerant to waiting, treat them first. Always better option. Explain the movement, and always respect the no of a child. If the child says no, or resisting or any aggression, please calm tone, your tone also, and calm the child also, and possibly it is better to avoid that particular treatment settings for that particular time. It's always better to demonstrate the treatment before you do it on the child. Always do it on some other normal kid, basically, or else on the parent. You do it yourself, and you basically then try to teach the particular child, or do it on a particular child, which will exhibit lots of um, um, demonstration on the part of you to help the child do it, and possibly cooperate more in a more better way. Trust and maximum possible comfort. Ensure that you give them the maximum trust and possible and comfort for this particular children. Okay, it's always you do together, it's possibly easy to make the child do certain activities. It's not that all children are the same. Okay, they have a different perspective to lots of capabilities. So respect each of those capabilities. Let's not be fixed that actually this child cannot do that, this child, and depending upon their mental, physical, sensory impairment or whatever it is, basically let them do their own capabilities with their own way. Let them do in their own way. That's very essential. Initially, I'm not talking about the far management. I'm just telling about initial period. So that's a bottom line message. Basically, we strive for the individual's own activity, and we do not override his or her own competence. Okay, let not impose our treatment plans or our motor activity on the child's activity. Let us modify to their activity. They can do. Let us be sure that they can do, and whatever way they can do, you try to work on your other motor task. Always very essential, sanitize the assistive devices, whatever the child is using, wheelchairs, possibly handrails if they are going to come in a special school, and anywhere there's a public entertainment over there. Make sure actually it's all sanitized, because they will hold all these rails. Okay, so that's very, very essential. Actually, you sanitize all these areas. Now, coming on to the major part of it, this is what I was basically, for the physical therapist, a different form of a learning process in which you can make the child do this particular thing. This is not only for physical therapists, this is basically for all the rehabilitation professionals. Now, we normally, this is a technology, or this is a way of learning in actually education, just incorporated this in the physical therapy or whatever exercise you're going to give. Blended learning and compensatory education.
See, learning is basically not religion. No, it's like it doesn't have any hard and fast rules. No, you can learn the way you want to. You feel my goal is that, yes, fine. You have the right to attain your goal in your own way. Okay, so you know what is the situation and you know what is the goal. Basically, you can devise your own goal. And no, certain times actually the skill what you nurture is basically based on the context in which you want to perform that particular skill or action. So everybody will have a different way of learning, everybody will have a different skill, everybody will have a different way of attaining the skill. Respect each of those skills. Human species is like that, they learn in a different way. So respect that particular learning process. When I say blended learning, we have a situation where in which before COVID, we were treating the child face to face. And during COVID, we possibly must have utilized this online form of or treatment or teaching or whatever it is. Now, suddenly, once you back to again the situation of the same routine environment that is back after COVID, you possibly again would like to go back to your again that one-to-one interaction. Now, blended learning in the sense is just mixing up all those things, like online again, the way in which during the COVID situation was there, blending it everything and just giving a particular output. So I can classify this into knowledge. When I say knowledge, you know your child, how the child actually was before COVID. Very simple. Okay. You have a notes about this particular child. Remember her previous knowledge. What activity it has done, what movement, what task it was able to do, what the function the child was able to do, how it reacted to the people, how it reacted to the environment. Now you have a knowledge about if in case you are going for online assessment of the child, what the child and how the child was reacting to people environment in the home environment also. So just keep this in mind. It is about understanding the knowledge of the child of all these issues before COVID, during COVID, and after COVID. That's the first step. Second step is basically comprehension. Now, how this child before COVID understood a particular task and how this child understood that particular task during COVID in the home quarantine and how the child is now. Okay, so there is a time gap, possibly 3 to 4 months. I don't know like how long it will take, but so you are in a situation where in which the child might react in different ways. Try to comprehend how this child has understood the situation in its own way, how it reacts to the people. Possibly you will be new to the child also. There were once there are lots of apprehension regarding basically now if I wear a face mask, naturally child will not understand me, will not know me. I don't know how the child will react to my treatment. A simple task basically, if in case you can try it, just try cartoon characters as a mask. Okay, more than now actually child will be able to see those cartoon as a simple cartoon. So that way we can modify that particular way the child comprehends to these particular things, movements, gestures, everything. So look into how the child is comprehending to that movement, task, and function. See, there is no hard and fast rules after COVID. Okay, so try to apply in your own ways. Mix it up. It's not that like that is why I said it's a compensatory form of a learning. A child who is physically better might be cognitively not so good, or the child might be speech wise not so good. So it's about mixing it up. It's not like strictly 1 hour of PT, 1 hour of OT, or 1 hour of speech. Don't go by that. Look into where there is a compensation and try to fix that particular compensation. That's what the compensatory form of learning is basically. And in blending, basically, when you look into the application, now whatever comprehension you got from the child before COVID, during COVID, after COVID, use your way of dealing with this particular motor situation by giving them new functional task or new movement task. Sitting is a commonest task. Possibly with sitting, he or she might have been doing certain movements before COVID. That is when the lockdown, before the lockdown started. And during lockdown, possibly it might not have been doing also. Try and see whether the child remembers that particular activity and try to improvise on it with the comprehension what the child might have attained by giving it a new scenario so that she or she learns a new movement task. Find out whether the child is able to do that particular movement task. If at all it is not doing it also, no worries. Please analyze it and make it very specific in the sense break that particular task into different parts and explain to the child the different parts ka relationship.
how the relationship can be unified to form a different motor task. It's about breaking. Your movement of taking your and reaching for something can be broken down into sitting erect, lifting your body, or something else. Or else you can just look into giving a specific task, look into the particular object, break that task. Possibly the child must have forgotten the moment task, forgotten the movement. All things possibly can occur after the child arrives after COVID. And synthesis is everything. And when you synthesis is basically, again, try to use the virtual reality, because the child was basically on the virtual reality therapy during the COVID. So again, synthesize your one-to-one interaction, use the virtual therapy, and then put together and try to obtain this whole pattern or the task which you want the child to learn in a better way or in a new way. And last but not the least, evaluation. You go and practice evaluation. When I say evaluation, yes, fine, you all need to sit together, PTs, OTs, speech, special educator, and family, and then we have to arrive at a very reasoned judgment pertaining to this particular child. It's all we need to sit together. It's not that one has given more time or anything. We have a child at hand, and we know what all her problems are. We know how the child has returned back. You know the motor deficits. You know the language deficits, and possibly the issues with the family also, possible issues with the family also, because of the psychosocial issues of this particular COVID regimen. Come to a recent judgment and then decide how you are going to deal with this particular child. And look here, all these evaluation, whatever I told about this particular blended learning, basically, we start from that knowledge part, the comprehension part, application, analysis, synthesis, evaluation will be in between this 1 month period, possibly after COVID. So you process the information, you focus on what you're going to gain on the motor skills, be it the fine motor, be it the language, be it the gross, and then look into the emotional perspective of the child and include in the participation, because ultimate aim is to go in for the participation. I told the 5 F's. Okay, and I'll go with the 5 C's. 5 C's is all about compassionate, be compassionate, communication. Please have a communication line with the child. Be creative in the way you look into the treatment. You have to be creative when you're providing lots of environmental stimulus and lots of other forms of sensory stimulus to improve the cognition of the child. Your task is to improve the cognition via the motor way or the motor through the cognitive way. And fine, last but not the least, actually, all the 4 C's included into the community sensitizing. And the last but not a good C during this particular COVID C. So we want to go from here to there, from the bear crawl to the balance on one leg, how far we can improvise this particular child. The aim is to we want the child back as an included individual in this particular society. And that's about by my this particular session. Before I end my session, actually, yes, fine, I bow to all these special COVID warriors actually who was protecting us all through this particular 2-3 months, be it the law enforcing agencies, our sanitary workers, basically, who have maintained Pondicherry clean, actually, and yes, find the medical. I'd use them the last, basically, because yes, fine, being a medical person, I can't use them the first, actually. Yes, fine, these three or basically 3 professionals have done a great job for the betterment of our country as such. And I had borrowed this particular inclusion is not tolerance, it is unquestioned acceptance, from one of the videos of Satya. It's a beautiful line, actually, and this is what everything matters, basically. We include them not by tolerating it as an action. Okay, we are accepting them. Okay, and it should be acceptance, and that's what is all about this particular whatever rehabilitation way or work what you do, actually. So again, would like to thank you one and all for providing this opportunity. Not exceeded time. Yes, fine, 20 minutes of exceeding. I'm sorry for that exceeding of 20 minutes, but yes, fine, if any questions, I would definitely want to take up. Dr. Rathish, if I can start. Yes, ma'am. Thank you very, very much. A very, very wonderful presentation. Lots of, I think, clarifications. Some of my parents have thanked you for actually speaking in Tamil because it made it so easier. My more than a question, I think it's a little bit of a worry. Yeah, for me, therapy for special children is all about physical touch, right? Yeah, and with all this social distancing, am I looking at a time
when my therapist is going to wear a mask and look at my child? And how are you actually preparing? I think that there needs to be a lot of unlearning and learning from your therapy community also on Yes, ma'am. post-COVID. Yeah, Are we looking at all of you wearing gloves and then touching the children? Or how is this also, because special needs is a vulnerable population. Any absolutely. article on COVID, the first statement is children with special needs, people with disabilities are expected to be affected. Luckily, Absolutely. statistics says differently, but as Absolutely. somebody who's running an institution and we have some very severe children, what Mm-hmm. is your take on this? How are we going to handle this post-COVID situation? What is a preparation that I, as somebody who is heading an organization, needs to do, both in terms of my parents, in terms of my staff, and maybe the community at large? Any thoughts on that? Yeah, ma'am. I would share my thoughts basically because once the community would return back to you, that possibly is during the recovery stage. Okay. Now, I don't know how the government guidelines will go by if in case actually we have the same statistics now, how for the past 3 4 days, what is happening in right now in India. But I would look into this way actually. I imagine a scenario wherein which the disabled or especially I mean differently abled child is going, or the parents are going to come back to the institution. First, let's find I mean it's sanitation part. Okay, please try to have a brief overview of the locality of this particular child, the parents' activities, and everything. You need to sensitize the parents because the parents' action or parents' activities would harm the child. That's one part of it. The second thing is, should I wear gloves or should I not wear the gloves? As such, the guidelines are such that actually, if you're sanitized, okay, if your hand is totally sanitized, and if you can use that particular sanitation to the best of the effect, the PPE is a different story. PPE indicates actually I'm going to wear a dress or a gown actually which is going to protect my body. But touch is one thing actually which physical therapist would prefer. So touching the patient with a proper sanitized hand is not an issue, but there's also buts in this basically. Every time you touch a particular child and after completion of the particular treatment, actually I would vouch for again sanitation part here on the part of the treating therapist. Regarding that particular issue of a mask, see, you are not a positive individual, then yes fine, actually still will go with the older guidelines that actually you need not wear a mask actually if you're going to treat a particular child. But if in case you are in a scenario where you want to take extra precautions and you want to wear a mask, that's a small thing I suggested basically. Again, it's not done anywhere. Only thing, we can use some cartoon characters painted on that particular mask, some flowers or something actually which will not be look like it's a mask basically. So something which can be changing that particular way in which the child looks into the particular mask. But as such there is no guidelines, but I can tell you this way: if nobody is affected with COVID, actually fine, the task is relatively better, easy basically. But sanitation in whatever way will be followed every time you treat the patient. Actually every time you want to change the particular couch or whatever it is, you're going to use a particular bed sheet or whatever it is, need to be taken off. And if you're using a PPE, actually that's a dress part alone, yes fine, you need to remove it off and change before you look into another child. And if you can maintain this level of sanitation, then possibly a physical touch with a child is not a problematic issue. But all this before you take a proper history overview of who is your patient. Is he from an outer lying area in Pondicherry? Is he from a possible zone in Pondicherry where the cases were there? Or is relatively from a good case? But again, I'm telling you this a particular caution basically, because right now if things open up, we really can't make out this difference basically. So but still, this is the way I look into. You need not, but yes fine, actually some modifications can be done in this way. But sanitation, absolutely, you need to sanitize yourself every time you go teaching different children. Thank you so much for that answer. Thank you, ma'am. Thank you.
So anybody wants to get clarified with their questions can present it here. Any questions? Say that From in the Tamil. parents also. Say that in Tamil also, huh? ஸோ பெற்றோர்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். சார் உங்களுக்கான கொஸ்டின்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க அந்த தெளிவை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பயப்படாம கேளுங்க, நாங்க எல்லாரும் இருக்கிறோம். ஸோ பெற்றோர்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா கேள்வி. In the meantime, I need to ask you one thing, sir. Yes, for the sake of parents, let me open up in Tamil itself. So actually, almost 1.5 months வந்து quarantine தான் இருக்காங்க. So there is a lacuna in rehabilitation already prevails. Absolutely. So all of a sudden, if a parent is going to start with a self management on a particular kid, does it works out, or does it require any preparatory phase before starting with the 7 days protocol? Absolutely. It needs it needs guidance. No, that's the reason I had that disclaimer on it actually, because without guidance, it's not feasible also. Because right now we or no anybody would not know the real situation, real status, medical status, health status of the particular child. How far there are tightness increased, now how the mobility has been affected on a particular child. So if tomorrow, for example, some parent want to start it, ideally they need to communicate with any of their rehabilitation faculty. It can be an OT, it can be a PT, even get a speech therapist. Basically look into it, have a direct video conferencing with them by any means. Just ask them to move the child, see for yourself actually the motor activities of the child, the range of motion. You can't make out the tone, but yes, fine, you can make out the length of the particular muscle, the way the child actually would react and behave with the particular movement. And after you can find out relatively by this particular visualized estimation of what is actually with the child, then possibly you can suggest. So this is not a ready-made recipe for any child, but individualized care. And tomorrow, if they're going to start, yes, they need to consult any of the physical therapist or occupational therapist, or be it any other rehabilitation professional, before deciding on the modus make this operandi. note in Tamil so that they can understand. Yeah, absolutely. Okay, பெற்றோர்களுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒரு பார்ட் ஸ்லைட காமிச்சிருந்தேன். தட் இஸ் எப்படி நீங்க எல்லாம் பண்ணலாம் வீட்ல மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே போட்டிருந்தேன். பிளஸ் வந்து ஒரு சாம்பிளா காமிச்சிருந்தேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னு சொல்ல போனது வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்துட்டு மார்ச் 18, 22 தேதிகள்ல. இப்ப தோராயமா பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மாதம் வந்துட்டோம், சாரி மே மாதம் வந்துட்டோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு. இந்த ஒரு மாசம் வரைக்கும் நீங்க ஒண்ணுமே எந்த மாதிரியான உடல் பயிற்சி ஒரு எண் மருத்துவமும் பண்ணாம திடீர்னு இது பண்றது ஒரு தவறுதலான விஷயம். ஓகே, அந்த மாதிரி இதை பார்த்துண்டு இந்த பிளான் நான் வந்துட்டு பண்ணலான்னு என்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணும். அது லைக்னா இவ்வளவு நாள் பண்ணல, சரி அப்படியே விட்டுலாம்னு யோசிக்காதீங்க. இவ்வளவு நாள் பண்ணல, இந்த ஒரு முயற்சிக்கான எய்மே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மெசேஜ் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். ஓகேங்களா? சோ சேரணும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அட்லீஸ்ட் வீட்ல ட்ரை பண்ணுவீங்க. ஓகே, சோ அப்படி உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணலாம், இந்த உடல் பயிற்சி பண்ணலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தால், சோ கண்டிப்பாக உங்களை குழந்தைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண பிசியோதெரபிஸ்ட் ஆனாலும் சரி, ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் ஆனாலும் சரி, இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மற்ற எந்த பிசியோதெரபிஸ்ட் இருந்தாலும் சரி, தயவு செய்து ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் காலுக்கு போங்க. வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைய நீங்க மூவ் பண்ணுங்க. அவர் அங்கேயிருந்து பார்க்கட்டும் எந்த அளவுக்கு குழந்தை மூவ் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு கை அசைக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு கையில வந்துட்டு அசைவுகள் இருக்கு, காலில் அசைவுகள் இருக்கு, அவங்களோட போஸ்டர்ல ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா இல்லையான்னு அவங்க எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. எவாலுவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட தெரபிஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம், எது பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன கைட்லைன்ஸை நீங்க கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணா போதும். நான் சொன்ன கைட்லைன்ஸ் அப்படியே நீங்க ஒரு குழந்தையில இன்கார்பரேட் தட் இஸ் பண்ணா ட்ரை பண்ணாதீங்க. என்னைக்குமே புதுசா ட்ரை பண்ணும்போது உங்க குழந்தைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண என் மருத்துவரோ எல்லாம் வந்துட்டு ஆக்குபேஷன் தெரபிஸ்டோட கண்காணிப்போட பண்ணீங்கன்னா மேலும் பெட்டரா இருக்கும்.
Binju, can I take a moment here? Yes, sir. Yes, ma'am. This is to Rathish. Yeah, ma'am. Because you had spoken about extensively and very elaborately on what is to be done as home-based therapy by Yeah, ma'am. parents and also by therapists who are listening to your talk. I have just one query on this. Yes, ma'am. Because some may be enthusiastic, some parents may not take it that easily because they feel that only a therapist should give the therapy, and what am I going to do? இது என்னால பண்ண முடியுமா? You also told about this. என்னால இது பண்ண முடியுமா? நான் கை பிடிக்கிறது சரியா இருக்கா? நான் ஏதாவது தப்பா பிடிச்சதா உடஞ்சிச்சுன்னா அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் கூட பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கலாம். கூடவே வந்து what safety measures they should take. ஏன்னா இன்னைக்கு சூப்பர்விஷன்ல யூ டூ இந்த சூப்பர்விஷன் ஆஃப் பேரண்ட் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், இல்லை இந்த சூப்பர்விஷன் ஆஃப் எனி அதர் கேர் கிவர் எக்ஸசைசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனா என்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அந்த என்வாயர்மெண்ட்ல அந்த பேரண்ட் எடுத்துக்கணும்? ஒரு குழந்தை திடீர்னு விழுது, இப்போ தேர் ட்ரைங் டு டூ சம் எக்ஸசைஸ், குழந்தை வந்து ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு கையில இருந்து, வெயிட் சில நேரம் குழந்தைங்க தே மே பி ஒபீஸ் எஸ்பெஷலி டியூரிங் திஸ் டைம், இந்த 1.5 monthsல அவங்க வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம். ஸோ கையில இருந்து குழந்தைய தூக்குறச்ச கூட தவறுதலா குழந்தை விழ வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல தலை எங்கேயாவது இடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தலையில ஏதாவது அடிப்படலாம், நெத்தியில அடிப்படலாம், கை கால் எங்க வேணாலும் அடிப்படலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸ் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல ப்ரிகாஷன் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ், என்ன மாதிரி ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல அவங்க அந்த எக்ஸசைஸை பண்ணணும்? ஏதாவது மேட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா மேட்ஸ் ரக்ஸ் வீட்டில் இருக்க ஒரு 4-5 பெட்ஷீட் போட்டுக்கணும், 2 பில்லோ சைட்ல போட்டுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால சொல்ல முடியுமா ஃபார் சேஃப்டி மெஷர் இன் ஹோம் பேஸ்டு தெரப்பி which is being given by the parent who becomes a co-therapist? Absolutely, ma'am. Thank you for bringing up this particular topic, which I didn't mention in an elaborate way. Thank you, ma'am. மேடம் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ், என்னைக்குமே நீங்க வந்துட்டு ஒரு குழந்தைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது பெட்ல பண்ணாதீங்க, முதல் விஷயம். ஓகேங்களா? கிரவுண்ட் லெவல் தரையில பண்றது என்னைக்குமே பெட்ரு. அண்ட் தரையில பண்ணும்போது சுத்தி எந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கிளும் இருக்கக்கூடாது. சுத்தின்னு சொல்ல போனீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 அடிக்கு சுத்தி எந்த ஒரு டேபிளோ சேரோ செவுரு கூட இல்லாம இருந்தீங்கன்னா பெட்டர். அப்படி செவுருக்கு சப்போர்ட்ல உங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு இருந்துச்சுன்னா செவுரு பின்னாடி, தட் இஸ் அந்த சுத்தி பாத்தீங்கன்னா பில்லோஸோ எல்லாம் பெட்ஷீட்டோ வச்சுட்டு அது கரெக்டான ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்க பாருங்க, முதல் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது குழந்தை கையில ஒரு ஷார்ப்பான எதுவுமே கொடுத்துடாதீங்க. நீங்க போடுற, தட் இஸ் உங்களோட, நீங்க அநேகமா வந்துட்டு அம்மா வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அதிகமா கொஞ்சம் செயின் கூட இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த குழந்தை அந்த செயினை பிடிச்சிட்டு கூட எந்திரிக்க பார்க்கலாம், ஒரு புல் பண்ண பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்க உங்களையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். வாட்ச், வலைகள் இந்த மாதிரி எதுவும் போடாதீங்க. பிகாஸ் வலைகள் குழந்தைய பிடிக்கலாம், பிடிச்சி இழுக்கும் போது அது கண்ணாடி வலைகளா இருந்தா உடைச்சி அதுவும் கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. ஸோ என்னைக்குமே ஒரு 4-5 அடிங்க. எதுவுமே ஒரு ஆப்ஸ்டக்கிள்னு சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த சேரு ஆர்எல்ஸ் இந்த பெட்டு, பாட்டில் ஆர்எல்ஸ் வேற ஏதாவது பாத்திரங்கள் எதுவுமே பக்கத்துல இல்லாமபடி பாத்துக்கோங்க. ரெண்டாவது, ஃபுல்லா கொஞ்சம் பெட்டோ எல்லாம் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பாஞ்சு, அந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் வந்துட்டு பஞ்சு மெத்தை இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் தலைக்காணி இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் சேஃப் ஆக்கிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய அது மேல உட்கார வைங்க, படுக்க வைங்க. நான் சொன்ன சில விஷயங்கள் சொன்னேன். தட் இஸ் இந்த வாட்டர் கண்டெய்னர் கூட யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல உங்க வீட்டுல இருக்கிற கொஞ்சம் பெரிய இந்த ட்ரம்மோ பாத்திரங்கள் கூட யூஸ் பண்ணலாம்னு. ஓகேங்களா? எது யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் அது மேல ஏதாவது பெட்ஷீட் போட்டீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். என்னைக்குமே குழந்தைய ப்ராப்பரா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது அநேகமா உங்க ஃபேமிலி எல்லாரும், தட் இஸ் இன்னொருத்தவங்க இருக்கும்போது பண்ணீங்கன்னா மேலும் பெட்டர். தட் இஸ் அப்பாவோ எல்லாம் வந்துட்டு வேற யாராவது வீட்டுல பெரியவங்க இருந்தாங்களோ பெட்டர். பிகாஸ் ஒருத்தவங்க பின்னாடி இருக்கலாம், ஒருத்தவங்க வந்துட்டு முன்னாடி இருக்கலாம். அண்ட் என்னைக்குமே இந்த மாதிரி சில எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நீங்க குழந்தைய முன்பக்கமா உட்கார பாருங்க, அதான் பெட்டர். முன்பக்கமா உட்காந்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா குழந்தைய சப்போர்ட் பண்ண முடியும் தென் பின்பக்கமா உட்காருறதுனால. என்னைக்குமே குழந்தைய நடக்க வைக்க போகும்போது நான் சொல்லி இருக்கிறேன், அந்த ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி காமிச்சேன், கேன்வாஸ்ல பண்ணிக்கலான்னு. உங்களையும் அந்த குழந்தையும் பாதுகாக்கிற மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு கேன்வாஸ் பெல்ட் மாதிரி ஒன்று பண்ணிக்கோங்க, நிக்க வைக்கும் போதும் நடக்க வைக்கும் போதும். ஏன்னா நிக்க வைக்கும் போதும் நடக்க வைக்கும் போதும் விழுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம். இந்த கேன்வாஸ் பெல்ட் இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் உங்க கையின் விட்டு தவறுதனால கூடி இந்த கேன்வாஸ் பெல்ட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும், சப்போர்ட் பண்றதுக்கான கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பா உங்களையும் தட் இஸ் இந்த குழந்தையும் கொஞ்சம் கட்டுற மாதிரி
அது பெரிய ஒரு பெல்ட்டா இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா ஒரு பழைய ஒரு டவலோ ஒரு துப்பட்டா மாதிரினா இருந்தாலும் சரி, அது கட்டிக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டாண்டிங்கோ இல்லைன்னா வந்துட்டு வாக்கிங்கோ நடக்க வைக்கிறதோ எல்லாம் வந்து நிக்க வைக்கிறதோ நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நீங்க போட்ட ட்ரெஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் முக்கியமான விஷயம். என் குழந்தைங்களை பண்ணும்போது தயவு செய்து அவங்க உடம்புலயும் ஆபரணங்கள் எதுவுமே இல்லாம இருந்தா பெட்டர். தட் இஸ் கம்மலோ அவங்களுக்கு செயினோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயம். பிகாஸ் பண்ணும்போது அங்கங்க மாட்டலாம், அந்த மாட்டினால கொஞ்சம் ஏற்படலாம் ஏதாவது அபாயம். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்றது பெட்டர். ஸோ பிளெயினா இருங்க, ஓகேங்களா? இடம் 4 5 அடி ஃப்ரீயா வச்சுக்கோங்க. நிறைய பெட்ஷீட் போட்டுக்கோங்க. பெட்ஷீட் பில்லோஸ் இருந்துச்சுன்னா பில்லோஸ் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு சோஃபா இருந்துச்சுன்னா அந்த சோஃபாவோட மேல் பாகம் கீழ் பாகம் ஸ்பாஞ்சா தான் இருக்கும், அதை வேணா போட்டுக்கோங்க. கண்டிப்பா பெட் மேல பண்ணாதீங்க. மினிமம் கையில ஒண்ணும் வளையலோ செயினோ அந்த மாதிரி போடாதீங்க. குழந்தைகளும் போடாம பாத்துக்கோங்க. நீங்க நிக்க வைக்கிறீங்கன்னு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பெல்ட் மாதிரி உங்களையும் குழந்தையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பெட் போட்டுக்கோங்க. பிளஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஏதாவது ஒர்க் பண்ணும்போது, தட் இஸ் நான் சொல்ல போனா இந்த பாலை வச்சு எக்ஸசைஸ் பண்றது அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது தயவு செய்து கூட யாராவது ஒரு துணை இருந்தா பெட்டர். என்னைக்குமே குழந்தைகள் முன்பாகமா இருந்துட்டு எக்ஸசைசஸ் சொல்லிக் கொடுங்க, எக்ஸசைசஸ் பண்ண வைங்க, பின்பாகமா நிக்காதீங்க. இது சில அறிகுறிகள். இது மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னாலே கொஞ்சம் சேஃப்டியா நம்மளால குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும். பட் இதோட முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போனா நம்ம எக்ஸசைஸ் கொடுக்கும்போது மட்டும் கிடையாது, மற்ற சில நேரங்களும் இருக்கு. தட் இஸ் நீங்க உங்க கண் பார்வையிலே குழந்தைய வச்சுக்கிறது என்னைக்குமே பெட்டர். பிகாஸ் உங்களோட வீட்டுல மற்ற குழந்தைகள் இருக்கலாம். ஸோ உங்களோட கவனம் சில டைம்ஸ் மற்ற குழந்தைங்களுக்கு அதிகமா போகலாம். ஸோ இவங்களை கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு நெக்லெக்ட்னு சொல்லுவோம், நம்ம கொஞ்சம் விட்டு தவறலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னைக்குமே குழந்தைய கண் முன்னாடியே வச்சுக்கோங்க. இதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். Another thing too, Rathish, because Yes, we ma'am. were, if you remember well, during our first webinar for persons with disabilities too, Yes, ma'am. this question had come up about social distancing. How are we going to, since this topic is about bridging the gap, so how are we going to manage, or how are we going to overcome the social distancing when the entire concept of physiotherapy, occupational therapy is all about the touch and touching our children, and more than us touching, it is the children touching us too. Absolutely. So it is very important for us to ensure that the children with special needs need to be sanitized, especially their hands have to be sanitized before we start the therapy. And here I just wanted to add on to what you had said, because children who cannot go to a wash basin or wash their hands, or cannot comprehend and understand, especially children with ID, about the importance of hand wash. I think a basin, hand basin, the parents க்கு முக்கியமா சொல்லணும். குழந்தைங்க வந்து தெரபிஸ்ட் தொட்டு பண்ற மாதிரி நீங்க தொட்டு பண்ணும்போது எப்படி சார் வந்து உங்களை கை வந்து கழுவணும், எப்படி ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணணும், இல்லை சோப் போட்டு கை கழுவிட்டு தான் தொடணும் சொல்றாங்க, அதே மாதிரி குழந்தை உங்களை தொடுறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. அதனால அந்த குழந்தையோடைய கையும் அதே மாதிரி சோப் போட்டு கழுவணும். நம்ம வந்து தெரப்பி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி குழந்தைக்கு தெரியணும் அது ஏன் பண்றோம்ட்டு. குழந்தை வந்து அதுக்கு இட் ஷுட் பி எக்ஸ்பெக்டிங் தட் திஸ் வில் பி டன் பிஃபோர் an exercise is done. ஏன்னா அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆல்சோ ஐ திங்க் we need to tell the parents. Absolutely, that is true, ma'am. Actually, மேக் ஷூர் ஆக்சுவலி நீங்க ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல கொண்டுட்டு போனாலும் சரி, இல்லைன்னா உங்க வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் ஃபைன். இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இஷ்யூ கிடையாது. பட் இப்போ கொஞ்சம் லாக்டவுன் எல்லாம் கொஞ்சம் திறந்து விட்டனால வந்துட்டு அநேகமா நீங்க உங்க விவசாயத்துக்காக நீங்க போகலாம். நீங்க உங்க விவசாயத்தை முடித்து வரும்போது அநேகமாக பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா நீங்க போற இடம் வந்துட்டு நல்ல இடமா இருந்தாலும் சரி, இல்லைனாலும் சரி, இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில வந்துட்டு யாருக்கு பாசிட்டிவ்னஸ் இருக்கு, சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சிம்டம் இல்லாம கூட சில டைம்ஸ் வந்துட்டு அந்த கோவிடான வைரஸ் வந்து இருக்கலாம். ஸோ உங்கள் முதல் வேலையா சொல்ல போனீங்கன்னா, உங்கள் விவசாயம் முடிந்து வீட்டுக்கு வரும்போது டைரக்டாக ஒரு பாத்ரூம்க்கு போயிட்டு உங்களோட ட்ரெஸ்ஸுகளை எல்லாம் வந்துட்டு அநேகமா டிஸ்இன்ஃபெக்டட் பண்ணிட்டு குளிச்ச பிறகு குழந்தைகளையோ யாரை வேணாலும் தொடுங்க. தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியும், இந்த ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக. ஏன்னா இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க மட்டும்தான், தட் இஸ் ஃபாதர் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல போறேன், நீங்க மட்டும்தான் வெளியில போவீங்க. ஸோ உங்க சைட்ல இருந்தா இது அநேகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். ஸோ இந்த பட்சி முக்கியமா கவனிச்சுக்கணும், ஓகேங்களா? ரெண்டாவது, சப்போஸ் இதெல்லாம் முடிந்துட்டு நீங்க லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சிட்டு நீங்க அந்த குழந்தைங்க ஸ்பெஷல் ஸ்கூலோ அல்லது சரி ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் கொண்டு போறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்க 2 பாகமாவும் பார்த்தாகணும். ஒண்ணு நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் சைடும் பார்த்தாகணும், மற்றது ரெண்டாவது குழந்தைகள் சைடும் பார்த்தாகணும். ஸோ 2 பேருமே வந்துட்டு தட் இஸ் எங்கெங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகுதோ அந்தந்த இடத்தெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் சானிடைஸ் பண்றது என்றைக்குமே ஒரு நல்ல விஷயம், ஒரு சேஃப்டி விஷயம்.
மாஸ்க்னு சொல்ற விஷயம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஃபைன், குழந்தை கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு மாஸ்க் போடலாம். இல்லைன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ற ஒரு நிலைமை தான் நம்மளுக்கு. பட் அகெயின் அதான் ட்ரை தான் பண்ண முடியும். தட் இஸ் மாஸ்க் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைக் கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸா போடுறதோ, இல்லைன்னா அதுல என்ன வரைந்து விட்டு ஒரு சின்ன கார்ட்டூன் மாதிரியோ பூ மாதிரியோ இல்லைன்னா டிஃப்ரெண்டான வேஸா வரைந்து விட்டு நம்ம பெயிண்டிங் மாதிரி என்ன ஆகுது கொஞ்சம் வரைந்து விட்டு நம்ம வேணா ட்ரை பண்ணலாம். பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு குழந்தைய பார்த்தா கூடி நீங்க அடுத்த குழந்தைய பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சுத்தி இருக்கிற இடத்த திருப்பி சானிடைஸ் பண்ணிண்டு உங்களை சானிடைஸ் பண்ணிண்டு அடுத்த குழந்தைங்களை பாருங்க. அடுத்த குழந்தை வரும்போது அந்த குழந்தை சானிடைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் நீங்க ஏதாவது அசிஸ்டட் டிவைசஸோ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏதாவது எலக்ட்ரோதெரப்பி ஏஜென்ட்ஸோ நீங்க யூஸ் பண்றதா இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் அந்த எலக்ட்ரோதெரப்பி ஏஜென்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி, அது மேல போடக்கூடிய சில அந்த கிளாத் மெட்டீரியல் ஆனாலும் சரி, கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு நீங்க எடுத்தாகணும். எடுத்துட்டு அதை வந்துட்டு டிசென்சிடைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். சென்சிடைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். பேசிக்கலி டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் போட்டுட்டு கிளீன் பண்ண. நார்மலா அந்த பிபிஇ பண்ணும்போது ஒரு புரோட்டோகால் இருக்கு. தட் இஸ் 5 நாட்கள். 5 நாட்கள். தட் இஸ் 5 பிபிஇ வாங்குவீங்க நீங்க. தட் இஸ் இன்னைக்கு போட்ட பிபிஇ இன்னைக்கு எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் இன்னைக்கு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ஆல்மோஸ்ட் 6வது நாள் தான் நீங்க அந்த பிபிஇ யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இது ஒரு பிபியோட புரோட்டோகால் இது பேசிக்கலி. சோ இன்னைக்கு யூஸ் பண்றீங்களா 5 நாளைக்கு அந்த பிபிஇ யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க 5 வச்சுக்கிறீங்க கையில. Okay, so 5th day அப்புறம் தான் நீங்க this is for rehabilitation workers actually who are working with this particular professionals who are doing it. So there is a specific protocol for PPE and that PPE protocol has to be managed. Okay, you can get those PPEs, get at least 5 to 6. Why? Because the protocol says basically no, you have to use it for 5. I mean, you have to give a break for 5 days before using the same PPE, because by the first day you're going to disinfect it and you're going to use it only on the 7th day. So that's what can be done right now in this particular scenario. But is there any other precautions to be taken by a therapist? In what Because other way? than PPE, I'm not sure whether all can get accessible with that. So any other basic precautions can be done on any Okay, alternate? if the question is regarding that, if we are accessible to PPE, yes, of course. Possibly for your own protection, yes, you should be able to, or we should be able to get this PPE and not presume that our organization would give the PPE. That's one thing. If at all the organization is giving the PPE, well and good. That's the first part of it. The second part of it is basically always better actually you carry your own sanitizer. You carry own at least the if it is pertaining to the differently abled, it's a different story, I told you already. But if it is pertaining to your hospital settings or else the clinical settings, it will be a different task. If it is a hospital settings, I'm sorry to say that, but actually yes, fine, you need to have your PPE. Now see, you have to change back to the PPE, and then once you're over, yes, fine, you need to put this PPE back into some bag or something else and go back and disinfect it. That's the only option left actually if you're working in a hospital setting. And the least things you wear, apart, including your mobile phones, including your handbags, everything. Now, there's a certain way in which you remove the PPE. Most of the guidelines have been issued by the MOH basically. Now, how you remove the PPE, then use it as sensitize you basically, use a agent, and then how you change back to your normal dress and how you put back all these things and then go back. That's a specific way in which the guidelines are issued. It is better to follow those specific guidelines. Immediately it is a PTs, immediately it is a OTs. See, remember, there is always a question that a physician, there are different variations of PPE actually. Okay, a physician need not think about so much of PPE because he will be in a distance actually. But it is not the case with the same dentist or a physical therapist or a surgeon, who in which are going to be in very direct contact or very much in contact. Aerosols, take for example dentist actually, who's in very much in a risk actually when he's going to deal with those aerosols. So their level of PPE values will be different. So it's about we understanding actually how much now we are exposed to this particular thing, and depending upon it, use the PPE. Okay, and big actually there is no other option actually if such a scenario arises. Any other questions? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? உங்களுக்கான suggestions இருந்தா கூட நீங்க சொல்லலாம். If you have any other suggestion, please come out.
I'm asking suggestions from the audience. If you have anything to be Yeah, included, absolutely. you can That come would up. be a wonderful idea actually, if you can come across your daily experiences, because parents, if they have any daily experiences, பெற்றோர்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட daily experienceல வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள், பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஸோ எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் பெட்டரா நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம் ஆக்சுவலி வந்துட்டு நீங்க பகிர்ந்தீங்கன்னா. We also have with us a special guest. She is my teacher, Mrs. Chinnamal ma'am, all the way from Chennai, Oh. and she retired from the Government College of Physiotherapy, Kekanaga. She is very much here with us, and she has sent a message to me across the phone saying that it was an excellent presentation. If Madam would like to say a few words, Chinnamal ma'am, you can join us, please. Good evening, ma'am. Actually, it's just a welcome thing. Actually, ma'am told actually you are online also. Basically, it's a real thing. Actually, you are in the midst of us. Actually, I met you only once or twice during the examination, but it's real big gesture on your part actually to be online. More than 30 plus years of Absolutely, experience, absolutely, especially absolutely. treating children in the government sector. I thought she can be here with us. Very And, good, ma'am. That's a great. Madam a is great one. also, I think, new to technology. She's having some issues getting in, but she was very much there before I joined the session. That's a wonderful Across one. the phone, she said it is an excellent session. Madam, are you there? Would you like to say a few words? Yashoda, I think she should be able to hear us. Can you hear me? Yes, Yes, ma'am. Madam. Absolutely, Yes, ma'am. very much. Please Okay, give your okay. But views. I am sorry to say I cannot remember you, but the paper is really good, very excellent. Thank you, ma'am. And, Thank you, ma'am. and everything is okay. But one thing I want to tell you is the Yes, ma'am. previous madam asked a question about safety measures of the child, how to handle this or that. Yes, ma'am. In which the mother was attending the patient, along with the patient, the mother was attending the physiotherapy department so many months or so Absolutely, many years. absolutely, absolutely. So the mother knows what to do and what Absolutely. not to do. So there is no need for special instructions to be given to the mother. Absolutely, But one thing, if she wants to change anything, she has to contact the therapist and continue. Absolutely. That Absolutely, is the ma'am. only thing. But the paper is really good, nice, very good paper. Pleasure, ma'am. After a long It's time, always a pleasure, ma'am. And I wish your blessings and wishes and prayers and always to me, and as well as all the children's actually, so that we gain knowledge still okay. from you. Okay, thank you. Thank you Thank very you, much. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so Okay. much for Okay. joining. Rathish, Okay. Yes, ma'am. Thank there, you, I think Supriya, there for are, thank you too, madam. for including my name. Thank you very much. It's a pleasure to have It's you a with pleasure us. on our part, ma'am. Nowadays I am simply sitting at home, especially in COVID. No patients are also coming, so simply at home, no work. But all this while you have served. No, I am It's again not temporary. in. It is going to pass. But I am not in connection with the college now. Once in a Okay. while, I'll go there and come back. I am not teaching at all. So Great to gradually, I am hear your forgetting voice. the subject. It's great to hear Yes. your voice. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, ma'am, for joining. Okay. Rathish, Okay. Yeah, ma'am. Okay, all Supriya. those PPTs which were shared about the exercise may not suit for all the children group. Absolutely. Because earlier, as you had given in the disclaimer, you said this may not suit everyone, and you pick and choose what is suitable for your child. Absolutely, ma'am. So certain things that have been given require space, and our parents may not be that affluent, and they may be having a very short space to do the exercises or make the child do something. So that is the reason why I wanted you to elaborate on the safety measures too, because Absolutely. the space That's a valid available point. for doing the exercise may not be that much as it was in a department or in an open exercise therapy hall, which we usually have in our centers or in our hospitals. The confined space in which the exercises or the therapy has to be given by the parent is a cause of concern for us too. And Absolutely. if there is anybody else from our team who can share their experience, especially Yashoda, a pediatric therapist, she's welcome.
Sorry, I took some time to unmute. Okay. A very good evening to all. And Rathish sir, it was a very insightful and very good presentation, I will say. Thank you, ma'am. I feel you just tried to get everything assimilated as much as possible, and that was so beautifully and systematically. So hats Thank off to you. you. Thank you, ma'am. Uh, Thank you. Pleasure. Now, as a clinical, like my world is so clinical. That's how I describe it. I'm a hardcore clinician. So okay, I may have some different experience and some more different ways of doing it. Out of that, one thing I would like to say is it will be a very different environment now in a clinical setup. Everything is going to change post COVID. So we may have to arrange and dearrange our clinical setups if we are very much blessed to have lot of rooms. Yes, you go every child, every individual room. Again, sanitization rules remains the same. Extra precautions not to put curtains. Everything starts right from the scratch. So like one bucket of water for hand wash, leg wash, everything. Only one parent attends the child, accompanies the child. Everyone will have to be out otherwise. So these are very small things which skips out of our mind. So I will take precautions related to that. That is one advice. Yes, and everything is fine otherwise. More of family centered approach. Even post COVID, I don't think we may directly jump to a very, so this is a time, even if you get an inpatient, it has to be a very much family centered approach. The best equipment what we have is a parent. So that's how you don't go hands on. Make use of parent. We call it as unconditional stimulus, not directly touching, going via a thing. Limit to the use of equipments. Have a plan. Before you start, have a plan. 1, 2, 3. I set my boundaries. I plan. I keep a very small goal, and that's it. Finish it off. So this is like what I can add to it. Thank you, ma'am, for giving me opportunity. Thank you, ma'am. Actually, yeah, fine. That's true, actually. And every day would be a learning experience for us. Yes. I feel, sir, this is one time where I say it is a time for introspection, innovation, and implementation. We all are, God has given all of us a same platform now. Nothing is like, oh, you are this or you are that. We have to work from a common platform. I just one few more seconds I will take. It is something like, it's a huge paradigm shift, which your topic itself says. We all boarded a plane for America. The moment we reach, it says, welcome to China. This is where we are. So bridging this gap is all of innovation, I feel. It's not only about, yes, touch has been a domain of pediatric physical therapists. We can't touch, but it is not limited to touch anymore. It is how we use other systems to get what we want. So how we use our visual systems, or it has a very big scope, and we can still explore on that. So it is duty of all our therapists, irrespective of whatever field you are. Innovate it. Try something new. Maybe we may write some books someday. Thank you so much. Can I just put across a request? Yes. Is it possible by either the association or the institution that you all work in to put down a standard operating procedure for NGOs like us who are also into rehab, do's and don'ts for our therapists, because we also have community workers. We have a mobile unit which goes into the villages. So some kind of a guidelines as far as therapeutic intervention is concerned. I think it will be beneficial for organizations like us.
Yes, Chitra ma'am, we are in the process of developing this SOP. Earlier, we had a panel of experts, and I have already spoken to them as promised to you. And we also have Dr. Rathish in the panel. So he knows that we have spoken about this midway through on how we can develop. But there are some available guidelines right now. Maybe we can adopt a few from that too to suit our population. And we should be able to get it done within a week's time. Thank you, ma'am. Thank you so much. Is there any questions still on? Not will. On behalf of the IAP State Branch, I take this moment to thank Dr. Rathish for taking his very valuable time off this afternoon to be with us and share this extensive knowledge on pediatric physio uh, during and post-COVID. So that's been very extensive learning for most of us here. And thank you for all those things that you had told, which were very catchy, the 5 F's and the 5 C's and the mnemonium on safest and the slogan of I do, we do, and you do. I think that can be taken even for life because it's nothing about I, it's all we, and we work together. And we as a team, I'm sure, we'll be able to definitely overcome this pandemic too. This too shall pass, and we are going to come back. But maybe it may not be a very similar scenario. It may not be the normal. It may be the new normal because what we had earlier before COVID was a normal, and now we are going to have the new normal where we will have so many new things incorporated into our daily routines, and which we need to definitely instill that in our patients too if we are going to have a healthy population. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yashoda, you can say the closing remark from WC and we'll wrap up if there are no more questions. Okay, thank you so much to all the participants to be patiently with us throughout. And thank you, Dr. Rathish, once again. It was really very insightful. I feel we should come out with some more topics hereafter. It's not the end, it is just a beginning because it's like what you call ongoing evaluation, ongoing therapeutic interventions. This is how I see. So maybe we will have a good follow-up with this topic. And once again, thank you to all the participants to be with us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Inju, can you close the session? So thank you all for your kind participation. I also thank the wonderful speaker. Thank you, sir. It's all my favorite here in all time. Thank you for again giving this insightful about how to bridge the gap. So it somehow ignited a few thoughts. So I hope everybody will get benefited out of it. So I also thank the parents. Inkoda சேர்ந்ததுக்காக ரொம்ப thank you. எப்போ என்ன doubts இருந்தாலும் நீங்க எங்ககிட்ட கேட்கலாம். We are ever ready to help you out. So இன்னும் அதிகமான future meetingsல நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம். And I also extremely once again thank each and everyone over here and kindly to join us in our future webinars also. So thank you all. Thank you so much. We will dissolve the meeting. Thank you. Thank you. So thank you to WC2 for being a very big source of support and for shouldering even the responsibilities entrusted to you. Thank you once again, Yashoda, Binju, Abhi. Thank you, ma'am. My pillars. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Pleasure, My pillars, we are proving many people wrong that women can work together. Actually, a very big thank you to Chitra ma'am also for joining us. Yeah, sorry, I forgot her. Even she's the heroine of this show. Yes. She's always out there giving me questions, making me, decide on what is to be done next. So thanks again for always being with us. She is a partner along with us when we go in this journey. So thank you once again to each and every person who has participated here, and especially to you, Rathish. Thanks for the excellent presentation. And hope we will once again meet shortly on a different topic. Yes, so bye and take care.
Stay safe, stay indoors. Thank Bye. you, ma'am.